Anushka, Sri Akshaya, Nanda, Bhavani, yes. Bhavani, yes. Jasmine, Hare Krishna, Deva, Vinodini, Sri, Raja, Monica, Monica J, Navini, Jay Prakash, Karavana Kumar, Mani, Sri, Gita Sri, Ramesh Singh, Aishwarya M, Nandini G, Anto Vishnu, Vishwana, Priya, Krishna, Sri Surupa Darshini, Bhavina, Hare Raja, Maran, Gogul, Harishwar Sri, Kapish Rajan Nava Bhumi Karna, Inform Manikanga, Abdul Aziz, Sulman, Indra G, Seraladan, Kapumani, India, Vikas A, University S, Mudavandi, Sundar Narayanan, Bhavani S, Ashwin, Hare Krishna, Monica J, Karavana Kumar, Gita Sri, Nandini G, Anto,
பேப்பர் எங்க போட்டாங்களா? கண்டிப்பாக வச்சிருக்கீங்களா? நோட்ஸ் எடுத்துருக்கு. அங்கே இடம் இல்லையா?
Okay, good morning. அப்படியே வர வர ஃபர்ஸ்ட் அவர் அப்படி உட்காந்துருக்கீங்க அப்படிதானே? ஏதாவது ஆர்டர்ல உட்காந்துருக்கீங்களா? இங்க இந்த கிளாஸ் அங்க அந்த கிளாஸ் அப்படி ஏதாவது ஆர்டர்ல உட்காந்துருக்கீங்களா? இல்லை. அப்புறமா அப்போ ஒரு ஆர்டர்ல உட்காந்துருவோம். இப்போதைக்கு இப்படியே இருக்கேன். தென் ஆஃப்டர் ஒரு பிரேக் வந்து நம்ம ஒரு ஆர்டர்ல உட்காந்துடலாம். ஓகே? ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டேக்கிங் அட்டெண்டன்ஸ் இஸ் மேண்டேட்டரி.
அட்டண்டன்ஸ் இருக்கிறதுக்கு எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கிறோம். நீங்க சிப் அட்டன் பண்றீங்கல்ல, இதுக்குள்ள அட்டண்டன்ஸ்க்கு கொஞ்சம் நமக்கு ஸ்பேஸ் ப்ராப்ளம். நீங்க நிறைய பேர் இருக்கீங்களா, அதனால 2 கிளாஸ் பிளான் பண்றோம். அதனால ஒரு சின்ன டெக்னிக்கல் டிலே. அப்புறம் இதுக்கப்புறம் இருக்காது. சரியா? டோன்ட் வரி. சரி, நேற்றுக்கு எப்படி இருந்தது செஷன்? அவரோட செஷன் கொஞ்சம் லென்த்தியா இருந்துச்சோ? கெஸ்டோட செஷன் கண்டென்ட் தான் இருந்துச்சா? ஒன்றும் இல்லையோ? அதுக்கு ஒரு யூடியூப் லைவ் போட்டிருக்கோம் தெரியுமா? எத்தனை பேர் வீட்டுல பேரண்ட்ஸ் அதை பார்த்தாங்க? யாராவது ஒரு பேரண்ட்ஸ் வந்து அந்த வீட்டுல இருந்து பார்த்தாங்க? தெரியாதா? சும்மா ரைஸ் பண்ண கையை என்ன இருக்கும்? 1 2 2 பேரு தானா? 3? என்னடா உங்க சைட்ல யாரும் பார்க்கலையா? சரி, ரைட். வீட்டுல போய் இப்பதான் புரிஞ்சிருக்கு, ரொம்ப டிலே போடுறது கேட்டா. வீட்டுல போய் நீங்க உட்கார்ந்து முதல்ல பாருங்க அது வருதா. சரியா? அந்த இது லைவ் ஒர்க் ஆகுதா வருதா அப்படிங்கறத உட்கார்ந்து பார்க்கணும். அண்ட் திருப்புறீங்களா? போறீங்க வேற திருப்புங்க. சோ அதான் பாயிண்ட். என்ன பண்ணிக்கணும், வீட்டுல போய் ஒரு தடவை யூடியூப் லைவ் எடுத்து நம்ம போட்டிருக்க வீடியோ இருக்கும். இது நம்மளோட டிபார்ட்மெண்டோட லிட்டரரி கிளப்னு ஒன்று இருக்கு. அதுக்கு இப்போ உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்க போறாங்களா மேம், அவங்க தான் இன்சார்ஜ். ஸோ அதோட ஹேண்டில், அதோட யூடியூப் ஹேண்டில் இருக்குல்ல, அதில் தான் வச்சுருக்கிறோம் இந்த வீடியோ. ரைட்டா? அதில் உங்க சீனியர்ஸோட வீடியோஸும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கும். நாங்கள் நிறைய வீடியோஸ் அதில் போடணும்னு நினைக்கிறோம், போட முடியல. நீங்கெல்லாம் ஏதாவது ரீல்ஸ் பண்ணீங்கன்னா அதில் போட்டுடலாம். அப்படிலாம் போட முடியாது. ரைட்டா? ஏதாவது இந்த லிட்டரரி கிளப்புக்கு ரிலேட்டடா, இல்லைன்னா ஏதாவது காலேஜ் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு ரிலேட்டடா ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா போடலாம். ரைட்? ஸோ பி ரெடி ஃபார் தட். அப்ப என்ன செய்யணும்னா, அந்த வீடியோ எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, இந்த லென்த்தியா தான் பேசியிருந்தாரு. ஆனா நீங்க அதை கொஞ்சம் பார்த்து அதுல ஏதாவது ஒரு கட் ஷாட் பண்ணி நீங்க புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. நல்ல கண்டென்ட்ஃபுல்லா இருந்தது. நிறைய பேர் எனக்கு நம்ம காலேஜ் ஸ்டாஃபே நிறைய பேர் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் ஹெச்ஓடிஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க, ரொம்ப கண்டென்ட்ஃபுல்லா பேசினாரு, நல்லா இருந்தது. He almost touched every corner of higher education. இந்தியாவோட பாலிசியில இருந்து ஒரு ஸ்டூடெண்டோட இது வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே வந்து டச் பண்ணாரு அப்படின்னாங்க. ஸோ அதை கொஞ்சம் 2 டைம் கேட்டாதான் நமக்கு அதுல இருக்க கண்டென்ட் கொஞ்சமாவது புரியும். ஒன்றும் தப்பு இல்லை, இருந்தா கேளுங்க. என்ன கேட்பீங்களா? சத்தமே இல்லையே, கேட்கல. ஓகே சார், அப்பதான் எங்களுக்கு வியூஸ் கூடும். வியூஸ் கூட எங்களுக்கு ஒன்றும் கிடைக்க போறது இல்லை, சும்மா சொல்றேன். சீரியஸ்லி நத்திங் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் ஃபார் அஸ். வியூஸ் கூடனால யாருக்கும் ஒன்றும் இல்லை. நிஜமாவே நீங்க கேட்கணுங்கிறதுக்காக சொல்றோம். ஏன் சொல்றேன்னா, இப்போ இன்னையில இருந்து உங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய எல்லா செஷனையும் இப்படியே அதே கிளப்போட யூடியூப் ஹேண்டில்ல இதா போட்டுருவோம், யூடியூப் லைவா அதுல இருக்கும். அண்ட் யூ கோ, அதை பார்த்துட்டு ஒரு டைம் புரியலன்னா இன்னொரு டைம் பார்க்கலாம். சரியா? புரியலன்னா வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அப்படி ஏதாவது ஒன்று செய்யும். புரியுதா? தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அதுக்கு தான் இதை சொல்றேன். இன்னையில இருந்து இந்த ப்ராக்டிஸ் வந்துட்டே இருக்கணும். நான் முடிஞ்சா இந்த லைவோட இதை வந்து உங்க கிளாஸ் ரூம் குரூப்ல வந்து ஷேர் பண்ணிடுறேன். சரி, இப்போ அடுத்த முக்கியமான டாபிக் வந்துடுறேன். இந்த கிளாஸ் ரூம்ஸ்ல நிறைய ரெக்வஸ்ட் வருது, எனக்கு வந்து மொபைல் நம்பர் வந்து ஆட் பண்ணணும். உங்க வீட்டுல இருந்து பேரண்ட்ஸ் போடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன், ஆட் பண்ணணும், அப்புறம் ரிமூவ் பண்ணணும். அதுல இருந்து சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்ஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் வருது. அண்ட் யூ ஆல் நோ, நமக்குன்னு ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்கு, எஸ்என்ஹெச் இருக்கா? நீங்க வந்து அட்மிஷன் போட்டீங்கல்ல, அந்த ஆஃபீஸ் யார் ஆஃபீஸ்? உங்க ஆஃபீஸ். ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்க சீனியர் ஆயிடுவீங்க, நாங்கெல்லாம் ஆல்வேஸ் ஜூனியர். ரைட்? அப்போ நீங்க செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் போயிடுச்சு, உங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃபீஸ் இருக்கும். இந்த எஸ்என்ஹெச் ஆஃபீஸ்ல போயிட்டு யூ ஹேவ் டு கிவ் யுவர் நம்பர். ரைட்டா? இந்த குரூப்ல போட்டீங்கன்னா அந்த நம்பர் அப்டேட் ஆகாது. யாருக்கு மாறணுமோ அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா அங்க போங்க. பிரியா மேம் இருப்பாங்க, பிரியா மேம் பார்த்து சொல்லுங்க. பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி சீரியஸ் பிசினஸ். அதுல நீங்க கொடுக்குற நம்பர் வச்சுதான் உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு லாகின் கிரியேட் ஆகும். ரைட்டா? ஒரு சில கோர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு ஒரு இது இருக்கு, அதுக்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அந்த போன் நம்பர் இஸ் வெரி எசென்ஷியல். அதனால எங்கள்கிட்ட ரெக்கார்ட் ஆகிருக்க போன் நம்பர் வச்சுதான் நாங்க என்ன பண்றோம், அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் வந்து கிரியேட் பண்றோம். எந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்? யாராவது ஒருத்தர் சொல்லு பார்ப்போம். வாட்ஸ்அப் குரூப் பேரு AURCT. அது இல்ல, அது நீங்க அட்மிஷன் வந்தீங்களா, அதோட முடிஞ்சு போச்சு.
இன்னொரு குரூப் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அதுல ஒரு சில பேர் இன்னும் ஆட் ஆகல, இனிமேல் தான் ஆட் ஆவீங்க. என்ன குரூப்? உங்க கிளாஸ் நேம் போட்டு 25 போட்டிருக்கா, இயர் 25 இருக்கா, பிளஸ் மெக்கானிக்கல், அப்புறம் ஜிஐ, சிஎஸ்சி அப்படின்னு குரூப்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த குரூப்ஸ் ரைட்டா. அதுதான் நம்மளோட அபிஷியல் குரூப், அட்மின் குரூப். அப்ப அதுல நம்ம நிறைய உங்களுக்கு தகவல் கொடுப்போம். அதுல என்ன நம்பர் ஆட் ஆயிருக்கோ அந்த நம்பர் தான் நாங்க என்ன பண்ண போறோம், அடுத்து இன்னொரு கோர்ஸ் கொடுக்க போறோம். ஒன்றும் இல்லை, நான் முதல்ல ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு, அதுக்கெல்லாம் நம்பர் எல்லாம் கேட்பாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நீங்க அதை கரெக்ட் பண்ணிருங்க. பட் கோ அண்ட் சி த ஆஃபீஸ். ஆஃபீஸ்ல போயிட்டு பிரியா மேடம், அங்க 3 பேர் இருப்பாங்க. பிரியா மேம் ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க, அப்புறம் ரேவதி மேடம் ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க, ரங்கசாமி சார் இருப்பாங்க. அந்த இருக்காங்க, வாங்க உள்ள, அவங்க தான் பிரியா மேடம். சரியா? சோ நம்பர் கரெக்ஷனுக்கு நேரா அவங்கள்ட்ட போய் ரிப்போர்ட் பண்ணி இந்த போனஃபைட் சப்மிட் பண்றது, எனக்கு போனஃபைட் வேணும், இல்ல வேற ஏதாவது லெட்டர்ஸ் வேணும், எனிதிங் தட் யூ கோ அண்ட் சப்மிட் தி லெட்டர் டு தி ஆஃபீஸ். அதுக்கப்புறம் நான் ப்ரொசீட் பண்ணிக்கிறேன். சரியா? என்ன தேதி எழுதுறதோ இல்ல வேற யாராவது தெரியாதெல்லாம் எதுவும் வேணாம். ஜஸ்ட் கோ அண்ட் சப்மிட் தி லெட்டர். அவங்க என்கிட்ட கொடுத்துருவாங்க, கொடுத்து அது சைன் ஆகி ப்ராசஸ் ஆகி உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் கையில வந்துடும். ஓகே, புரியுச்சா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ வந்து அந்த எந்த நீட் வந்தாலும் முதல்ல அட்டன் பண்ணிடணும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நான் நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க கேட்டிருக்க முதல்ல இந்த நம்பர் கரெக்ஷன் தான். இன்னும் நிறைய கேட்பீங்க, கேட்கறப்ப பார்த்துக்கலாம். சரியா? சரி, நேற்றுக்கு சார் ஒரு செஷன் எடுத்தாங்கல்ல, குரூப் சார், கவனிச்சிங்களா? புரிஞ்சா? பாதி புரிஞ்சாலும் போதும், அதுக்கு மேல புரியாது. அது எனக்கு தெரியும். உங்களுக்கு இப்பதானே முடிச்சுட்டு வந்துருக்கீங்க ஸ்கூல்ல இருந்து. ஒரு விஷயம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், டெக்ஸ்ட் புக் அது மட்டும் தானே இருந்துச்சு கையில. இனிமேல் டெக்ஸ்ட் புக்கே கிடையாது, சிலபஸ் மட்டும் தான். இன்னும் 4 வருஷம் கழிச்சு வாழ்க்கையில சிலபஸே கிடையாது, கொஸ்டின் மட்டும் தான் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க சுத்தி சுத்தி உங்களை. அதுக்கு தான் நீங்க ரெடி ஆகிட்டே போறீங்க. புரியுதா? அதனால இந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கணும். ரைட்? அவர் சொன்னது முக்கியமான பாயிண்ட் கண்டினியூஸ் அசஸ்மெண்ட். டெய்லி கிளாஸ்க்கு வரீங்கல்ல, அதுக்கு ஒரு மார்க் இருக்கு, அது மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுட்டேன். அது எப்படிங்கிறதெல்லாம் அப்புறமா டீட்டெயிலா நம்ம கிளாஸ்க்கு வரும்போது நாங்க சொல்லுவோம். ரைட்? ஸோ எல்லா செஷனையும் சீரியஸா கவனிக்கணும். அதுல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ், எதுவும் கிளாரிபிகேஷன் இருக்குன்னா அப்புறம் கேட்கணும். ஒரு ஃபீட்பேக் இருந்தா சொல்லணும், அப்பதான் நாங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும். சரியா? ரைட். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த செஷனை ஃபுல்லா கோஆர்டினேட் பண்ண போறது நம்ம அமுதா மேம். அவங்க வந்து டாக்டர் அமுதா, கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட். சரியா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் செஷனை மேல ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. செகண்ட் செஷன் ஓகே, ரைட். வேற ஏதாவது கேட்க மாட்டோம், உங்களுக்கு டவுட் இருக்கா? எனி டவுட்ஸ்? ஒன்றும் இல்லை. ரைட். ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் மேடம். இந்த பிள்ளைகளுக்கு பின்னாடி வர சொல்லுங்க. Good morning to one and all present here. And from today, for 4 days, our students induction program will continue, and it contains many innovative, inspiring, and informative lectures, activities, field trips, etc. Right? And part of our students in the induction program, today we'll start our first session. Yes, I'm very glad to welcome Dr. P. Madhumati, Assistant Professor, English, Department of Science and Humanities, Anna University Regional Campus, Tirunelveli. And I'm also glad to give us a brief introduction about ma'am. I start with the educational qualification of ma'am. And ma'am has got a UG degree from Sharataka College, Tirunelveli. PG, that is MSc and MPhil, MSc from St. John's College, Tirunelveli, MPhil, MS University, and ma'am has got a gold medal in both the degrees, both the PG and the MPhil, and she has received a PhD degree from MS University, and her area of expertise, language and linguistics, literature in English, Commonwealth literature, feminist writing, Indian writing and English language teaching, and ma'am published many articles in international and national level journals. Honors and awards received by ma'am. In the year 2015, ma'am has received Best NSS Program Officer Award from Anna University, Chennai. Then 2021, Best Teacher Award
from Rotary Club of Tamirabarani, Tirunelveli. And in the year 2024, Nambikai Tamizhi Award from Tamil Radio, Tirunelveli. And ma'am held many academic responsibilities also. Ma'am was head of the department in English, first year coordinator, admission officer, student counselor, etc. Above all, ma'am is having more than 22 years of experience in teaching, and still till date she is continuing her experience with more sincerity and dedication. And today ma'am is here to interact with you on the topic grow in skills and grow in personality. I welcome you, ma'am. Thank you, ma'am, for the introduction. Without much ado, let's start the session. So you can see the slide. The topic for today's session is, what's the topic? What is this grow, glow? Could one of you explain? See, I want my session to be interactive. It should not be a lecture. It should be a two-way process. So what is this grow, glow, skills, personality? So before I start, one instruction. If I find anyone using a mobile phone, your mobile phone will be seized. Is that okay? So for just 1 hour, lend your ears. Okay. So we always talk about skills, skills, skills. Why? Is it so important for engineers? Yes? Why? What kind of skills? Now, what are the skills? We talk about technical skills, hard skills, soft skills, personality development. Why? Why all these matters for an engineer? Why do you need all this? Just one of you. Why? Have you ever thought why? Have you ever asked yourself? If not, today is the right time, right day to ask. Okay. So let me begin. Could one of you help me with navigating the slide? Any volunteer? Any volunteer? I need help to navigate the slide. That means, otherwise I have to go to the stage. Could be a boy or a girl, but I need a volunteer. I don't want to force anyone. So out of 263 students, no one is willing. Only if you navigate, I'll proceed further. Let me see who takes the initiative. Coming forward, coming to the stage. Mark my words. I often tell, okay, to all the students during the induction program, the one who comes forward will be the first one to get a job in that batch. Mark my words. Yes, very good. Yeah. Okay. Your name, branch. My name is I'm Gopi Shanmati from EC department. Gopi Shanmati from EC. Give a big round of applause. Thanks. So are you all ready? Ready for what? Ready for what? Is that ready? Ready for what? Ready for? Dash. Ready for what? Fill the gap, fill the blank. Session. What's there in the session? Okay, ready for a change. Are you ready for a change? So yesterday the
Chief just talked about the distinction between school life, college life. So there should be a transition from school life to college life. Okay. So before I proceed, now there's a pic on the screen. What is that? As soon as you see a ship, what comes to your mind? This is one of my favorite stories. Okay, I usually begin my session with this one. Yes. Happy that at least you, I mean, you're all born after 2005 or 2006. 2007. Okay, 2007. Good to know. So you are going to sit down. Nothing wrong. Sit down. Okay, good chance. So you have you all watched that movie, or you know only about the Titanic ship? You remember only that pose and the Jack and Rose standing on there? Yes. Okay. So just imagine a huge Titanic ship. Okay, ship like Titanic. Now the ship is ready to be lurched into the sea. Now the sailor, the crew, all are ready, and they press the engine button. But to their dismay, it doesn't function. That means engine button press பண்றாங்க, but it doesn't function. Now all are racking their brain, squeezing their head. They don't know what to do. So after much thought, everyone in the ship tried to start the engine, but they all failed. Finally, the captain of the ship, something strikes his mind. Okay, let me call this mechanical engineer, not an engineer, a mechanic who's a very old guy. Okay, like 60 plus. So they give a call, and this guy comes with a huge bag. Okay. He carries a huge bag. The huge bag has full of, like the tools, all kinds of tools. So now he comes, he inspects all the parts of the engine. Okay, he just gives a quick glance. Then he opens the bag. Inside the bag, there are so many tools. He picks a hammer. He goes near the engine parts. Okay, and he taps on a particular button. As soon as he taps on that particular button, what happens is the engine starts functioning. All are surprised. How come? Because all the people, the technicians in the ship, they were trying their best. But this man, an old man, just with a big bag, he just took only one tool. What is that? A hammer. He taps on the engine and it starts functioning, and the ship is ready to be lurched into the sea. Next slide. Next slide. With force. Yes. Now the ship is ready. It's set in the ocean. After a week, okay, the captain of the ship, he receives a bill for, like in Indian, it's like $1. Okay, just imagine 10,000 rupees. Now all are surprised just for tapping with a hammer on the engine. How can this old man charges 10,000 rupees? So they ask for an itemized bill. What do you mean by itemized bill? A split up. It will be no cost, but split up. And then he sends this one. Okay, tapping with a hammer just $2, but knowing where to tap, how many? How much? Okay, 9,998. Now, what do you understand from the story? A simple story. What do you understand? Tapping with the hammer is so easy. Yes, what do you understand? Stories always teach us something. What do you understand? ஏதாவது ரிப்பேர் ஆச்சுன்னா வீட்ல என்ன பண்ணணும்? Take a hammer, போட்டு உடைச்சிடணும். அப்படிதானே? That's what you understand from the story? No. What is important is effort is important. Experience is also important. But that effort should be put where? The effort எங்க போடணும்? Usually I don't prefer to use Tamil words because I'm a teacher of English, but I use bilingual, okay? Because some of you might be from government schools, Tamil medium. So this is induction program, it is for you. So I find that it's nothing wrong in using Tamil words, none of them. So effort is important, experience and knowing where to put that effort is very, very important.
So this old man, this mechanic, he knew where to put the effort. Now as engineers, where are you supposed to put your effort? Studies are important, okay? First priority is you have come here for getting your degree without any arrear. Yes, without any arrear. Movies are card pandra movie la. Arrear. No, forest. It should be deleted from our dictionary, okay? Yes. So you should direct your effort on what? On developing your skills. When you develop your skills, what happens? You get a glowing personality. What is this glowing personality? Now, what is skill? What is skill? Common equivalent for skill? Tiramai or Tiran? Yes? Tiran, very good. So, Tiramai is talent, Tiran is skill. Personality? Is it the outward appearance of an individual? Then what is personality? What is inside? Okay. So, the topic for my session is, are you happy with the topic? So, grow in skill and glow in personality. Let's see how to grow and glow. Okay, now 10 years from now, let's look at the slide. Do you have any idea where will you be? Now you're here. Today the date is 21/8/2025. Day is Thursday. You are here in this conference hall. Sorry, you're all dumped, okay? So please, this is called as adaptivity. Some of you might have come from some CBSE schools with AC halls, but you are adapting to a new environment, and that is also a skill, okay? Yes. Now you are here. After 10 years, where will you be? Any idea? I'm giving you 2 minutes time, okay? Just reflect, where will you be? I think you all have your notebook and pen. So whenever you attend my session or any session for that matter, make sure that you carry a piece of paper or a notepad and a pen. So what do you want to be? What are the skills and competencies you need to get there? You can draw an age map, okay? Now we're all 18, 17. So at 25, at 30, 40. Just for next 20 years, okay? I'm giving you 2 minutes time. Just draw an age map. You're all around 17, 18. So at 25, what will you be? At 35, up to 40. Have you ever thought, நீ வந்து 10 வருஷம் கழிச்சு என்னவா இருப்போம் எங்க இருப்போம்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா? Have you ever thought? Yes. Yes, Shastika, tell me, where will you be after 10 years? Company, which company? What kind of company? You might have a dream company. Yes. Amazon. Okay, so Amazon will be there after 10 years, for sure. Okay, so Amazon, you prefer Amazon. Okay, fine. What do you want to be there? To make it more? Oh, for customers. Okay, do you have all those skills? Do you feel that you have all the skills required to work in Amazon? Well, now I can be sure about that, but if I study well and work towards it, I'm confident that I can. Okay. Do you feel that you lack any skills or competences which you would like to develop the next 4 years? Well, I have like just beginner level idea about coding and computer science, being a maths bio student, and I recently developed the interest in it. I'm looking forward to build it. Okay. Actually, I saw her getting a prize, okay, for topper in English. Last week, the Pushpalata annual day. That's why I remember her name. So, English top, I think there will be round of applause for her because of my subject. Okay. Good. Yes, now I'm giving you 2 minutes time. Draw the age map. Quick. Don't simplicity, okay? If you pass it. 2 minutes, just 2 minutes for this simple activity. Just reflect, just think, what will you be after 10 years from now?
All of us have a dream. We have a goal. Do you find it difficult to write? I think you have to exam in the month of March or April. After that, no written task, I think. After that, filling the admission form is the thing you are done. Okay. We are living in a fast-paced world, fast food world. So make it fast, think fast, write fast. So only 2 minutes. Don't think of writing away the time. I'll just point a person randomly, ask you to comment. Okay, whatever it is. Your dream, you have to comment it here in front of the audience. So make sure it is not a blank paper. So whatever you write now, this paper should be kept precious, okay? After 10 years, you have to open and see whether you have fulfilled your goals, dreams or not. So write neatly, don't scribble. So 10 years from now, where will you be? So any idea? Just write it. Put it in words. So simple. So what do you want to be? An entrepreneur, businessman, get a government job and settle in life, or work in IT, or simply sit at home and watch Netflix, watch K-dramas. And to achieve that goal, dream, what are the skills you need? The competencies, the abilities. If you feel that you lack a particular skill, write that skill and put it in words. I need to develop my communication skill so that I can do well in an interview. So at the age of 21, when you complete your degree, then 25, 30, 35, manifest, put it in words. Definitely it will happen. Visualize. Are you ready? Shall I call someone from the back, the last row? Will be the most attentive one in any session. The last row. Are you all thinking? Okay, I think time's up. Any volunteer? Ma'am, I have this dream. I'll be here after 10 years. I'll be the CEO of Google. Anybody with such big dream? Selva Kumar. How many Selva Kumars are here? Selva Kumar, raise your hand. No Selva Kumar? Swati? Sweta? Jannat? Where's Jannat? Admission number 1. Where's she? Yes. Student number 1. Yes. 10 years from now, they pass the mic. Nitish. Nitish, Satish. Loud, I can just turn on the mic. After 10 years, I want to become an IAS officer. Super. Wow. Okay. For that, do you have all the skills? Are you ready? Learning. Okay. So big dream, becoming a civil servant. How many of you dream of a civil service? IAS officer, IPS officer. Just raise your hand. With few hands. Only 1, 2, 3, 4, 5, 6. Out of 260. Not even 10 hands. Okay, big dream. All the best. Okay. Have you all written? Don't worry, I won't ask you to read, okay? Just whatever you have written,
keep it safely. 10 years, after 10 years, take that piece of paper and see whether you have achieved that goal. Clear? Okay, let's move to the next slide. So, the beginning I asked you this question, why skills plus personality matter for engineers? Do you feel proud that you are an engineer? How many of you to me, like you all feel very proud that you are an engineer? How many feel that, wow, I am an engineer? Just with energy. Are you an engineer? Yes? Feel proud? Good. Okay. Now, why it matters for the engineers? It's given very clearly. So skills will get you the job. But what takes you to the next level? The personality, okay? Personality, like give me one or two traits. Okay. How will your friend describe you? What kind of your name? Mahila. If I ask your friend, how will she describe you? Mahila na எப்படிப்பட்ட பொண்ணு என்ன சொல்லுவாங்க friend? Good girl. Just good girl. All are good. Anybody here who's bad? Do you think that you're bad? I'm not good. I'm good for nothing. You're a good girl. Particular trait, a particular character. ஒரு சின்னதாக உனக்கு ஒரு இருக்கும்ல. Very friendly, very humble. அப்படி எதுவுமே கிடையாதா மகிழா? No? Think, okay? So personality will take you to the next level. Sit down. You get my point? Is it clear up to this? So are skills important or not? They are very important, okay? For the engineers, skills plus personality is the mantra for success. Okay, coming to the next slide. If you could master one skill, what would it be and why? There are so many skills. Now, the listing in the part, there are so many skills. Can you name few skills? Can you list out the skills? Now, skill is an umbrella term, okay? And the skills you have? Yes? Coding, it comes under which skill? Soft skill? Coding is soft skill, who said? Coding is technical or soft skill? Coding is technical. So, under skills we have technical, soft, okay? Now, if you want to master any one skill, what would it be, why? It could be any skill, like communication, leadership, adaptivity. Which one would you like to master and why? We never think, okay, that is the problem. You always want something or the other. In OTT, obsessed. If you had the chance to follow any personality in the world, who would you choose and why? These two questions, I'm giving you 2 minutes time. Be ready with an answer, but this I'll ask you. Which skill you would like to choose and why? Which person you would like to follow and why? I'm giving you 2 minutes. 2 questions, 2 minutes. But I need answer. Randomly I'll call you. No need to type anything, just think. Yes. Okay, there's a bright blue color shirt. 4th row. It's you. Which skill you would like to master and why? You can pass the mic. Who has the mic? Whoever has, please pass the mic when someone starts. Nothing wrong. You can use any language. But don't use French or Korean. I don't know, okay? I only watch Korean dramas, but I don't know Korean language at all. Yes? என்ன skill எதுக்காக? சொன்னது mic சும்மா. You're thinking. How long will you think? Okay, pass it to the yellow shirt. Sorry, I should not say blue shirt, yellow shirt. I'm not telling you the names. Yes.
Get the mic. Innovation. Innovation. Wow. So you are inspired by yesterday's inaugural address that day. Okay, good. Innovation. Is innovation a skill? For innovation, what skill you need? To innovate, what skill you need? Hmm? Creativity. Very good. Creativity. Critical thinking. Good. For the second question, which personality would you choose and why? Huh? Role model. APJ Abdul. Why? Inspiration. Great inspiration for the student comment. Very good. Give a big round of applause for your team. Akash. Okay, Akash. Yes, even yesterday, when I asked his name, he said A. Akash. With initiate. Okay, good. Branch mechanical. Yes. Anybody else who would like? Yes. Very good. Last row. First. Or you can come forward and get the mic. You can come here. Face the audience. Good. Your name, branch, and then start. வேலாயுதம். Velayudham. EC department. Go ahead. ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ல வளர்த்துக்கணும்னு ஆசைப்படுவேன். Okay. ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி அந்த மீனோட ஆப் டெவலப்பிங் அந்த மாதிரி பிடிக்கும். Super. நான் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய பர்சன்னா ராபர்ட் டவுனி ஜூனியர். இஸ் டோனி ஸ்டார்க்மாங்க. அவன் மார்வல் கேரக்டர் உள்ள கேரக்டர். அவர் தப்புல இருந்து எப்படி நல்லது கத்துக்கலாம்னு கத்துக்குவாரு. Character or real person? பர்சன். Person. He acted as மார்வல் Marvel. சினிமேட்டிக் யூனிவர்ஸ். Okay. Yeah. அவர் எப்போ போல தப்பு செய்வாரு, தப்புல இருந்து நாளைக்கு எப்படி அடுத்த வருஷம் அடுத்தது எப்படி தப்புல இருந்து தப்ப பண்ணாம தப்பிக்கணும்னு சொல்லிட்டு கத்துக்குவாரு. Would you please explain once again? இந்த தடவை தப்பு பண்ணலாம், அது அடுத்த தடவை பண்ணாம கரெக்டா அதுல இருந்து Okay. He learns from the mistakes. Yes. Good. Give big round of applause for Velayudham. Here's one more extra form. It's yours. To the audience. I would like to follow Pat Cummins, the former Australian captain. I would like Pat Cummins. Okay. Because I want, I need leadership skills like him, and I have So seen we a lot. have an among Indian cricket players. MS Dhoni is the best example. How many MS Dhoni fans? Raise your hand. Only this much. Oh my God. Good. Kohli, Virat Kohli, RCB fans. At last you got the cup. Okay, good. Yes. For the first one, Leadership skills. oh, leadership skill, that will from Pat Cummins. Good. Thank you. Good. Okay. So what do you think shines more, skill or personality? Those who say skill, raise your hand. Those who say personality, clap. Clap. No hand for skills. What is this? Without skills, how? Personality. Raise your hand. It's not like this. Like this. Okay. Yes. Okay. So very important. Just both goes together. Okay. So what do you mean by skills? Let's see. What is the skills? Now guess the skills. Just dropping an egg. What skill it could be? Dropping the egg. So a king once asked 3 men, if you drop an egg from the highest tower, how will you ensure it does not break? So 3 answers. One said, build a cushion. Can you read? Turn on the mic. I want you to identify the skill. If the image is dropping an egg, okay? Read the answers. From one side. Turn on the mic. Louder. One said, build a cushion at the bottom. Another said, don't drop it all. Another one replied, test with small objects first, then design a protector.
What skill could be? Dropping an egg from a particular height. 3 different answers. First one said, place a cushion at the bottom so the egg won't break. Second one said, don't drop it at all. Third one, let's try some smaller objects and think of a. So what skill it could be? Guess the skill? Yes? Come on, don't feel shy. Only you and me. It's not a class, lecture, marks la kadiyadu. So be bold, don't feel shy. என்ன ஸ்கில்லா இருக்கும்? லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்கில்ஸே தெரியல, எதை சொல்லலாம்னு யோசிக்கிறீங்க அப்படிதானே? Can you guess the skill? Critical thinking. Winners don't do different things. Complete this. A famous quote by a famous motivational speaker, Shiv Khera. Winners don't do different things. Excellent, super. They do things in a different way. In Tamil, வெற்றியாளர்கள் புதிதாக எதுவும் செய்ய மாட்டார்கள், செய்வதை புதிதாக செய்வார்கள். My favorite quote, okay? Yes. So think differently so that you come up with solutions, okay? So it is for critical thinking. This one. Birds flying V shape. Why have you seen birds flying? The sky, ready for home? Scatter pohuma like V shape. Why? What's the scientific reason behind it? சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்களே ஸ்கூல்ல science teacher. No? Yes? Yes, to make it easier, when it flaps its wings, it helps the birds that come behind to lift its body so that they reach a particular spot 70% farther than going alone. தனியா போனா அதை விட 70% faster அந்த இடத்தை ரீச் பண்ண முடியும். That's why they go in V shape. பாத்தீங்களா? If not, here after you watch, okay? Now what skill is this? Okay, bird கதை போயிட்டோம். Skill என்ன skill? Leadership? Okay, leadership சொல்லலாம் because one leads but not the same person leads. They take turn and lead. Yes? Coordination, there is one more beautiful word. Starts with the letter C. Not coordination. This coordination, okay? But what is this? Yes? Someone say, is it communication? Words communicate. They communicate. Yeah, they do. Yes, someone said it here rightly. Teamwork. Better word. It starts with the letter C. Better word. Teamwork. Good. No doubt about it. Collaboration. It is collaboration. So bee is flying in a wing formation. When each bird flaps, it creates lift for the one behind it, allowing the flock to travel 70% further than alone. So working together, you can achieve what? Why we talk about working together? Why should you work together? You can sit alone and do something. Why? Why should you collaborate? Gone are those days, okay? Maybe your grandparents, they would have worked, okay? But individually. But now, we want only teamwork, group work. For that, you have to adapt yourself. Let's see that in detail. Okay, this. Okay, we'll come to the next skill. What skill is this? Excellent. Who's it? Yeah, time management. Have you come across this matrix anywhere? Have you ever come across this matrix? I don't want to delve deep into all this because you have a paper life skill. So the regulation has been changed. This is regulation 25. You have two papers. One is essential English. That is only English subject. Another paper is life skill for engineers. So there again you come across time management, stress management. So I don't want to delve deep into all these topics. Just know what skill is this. This is time management skill. Is it important? Definitely, obviously, okay? Yes. Can you see the four quadrants? The first one is do. Like your assignment, project, we'll give you a deadline. So you have to submit it on or before deadline.
Important, urgent has to be done immediately. Next, important, not urgent. கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கலாம். அப்படிதானே? You can schedule. Third one is not important, urgent. That is, you play a very little role, okay? You can delegate the work to someone. You can ask your friends to do that. Nothing wrong. Not the assignment project. I'm not talking about that. Delegating the work is assigning someone to do the task. And not important, not urgent. என்ன பண்ணணும்? So you have to categorize like this, okay? So time management is an important skill which you have to follow. Being engineers, you know how tough it is. You'll be doing a lot of assignment, you'll do a lot of project work. So you have to complete everything on or before the deadline. So this one was actually formulated by 34th President, US President. His name is Eisenhower. You can just Google and get a lot of details, okay? Just for general information knowledge. Okay. Now this skill, yes, communication skill. Now what is important for communication? To communicate. First thing is, okay, now I actually thought of asking this. Now I want a volunteer to come forward. Yesterday we had this inaugural address lasting for 1 hour 10 to 15 minutes, I think 1 hour 10 minutes. I'm giving you time, okay, 1 minute time. How many points you remember of what he said? Who was yesterday's guest? His name? Okay. Maximum points who can come and say, quick. Who's ready? Idana sonaru. Anybody who's willing? Yes? Can you give a try? Can one of you give a try? He hinted on this, he insisted on this. Would one of you like to come here and just list out the points? No one? You lack the skill then. Enna skill? Yes? Listen pannaga. Only if you listen, you will listen pannaga. Can you communicate? If you don't listen to what I'm saying now, can you communicate with me? No, it's not possible, okay? So first, the most important skill is listening skill. If you listen, you can communicate. So this is communication, okay? And communication is not just about speaking. You have to use the right words at the right time. Do you agree with me? சும்மா இஷ்டத்துக்கு வாயில வந்ததெல்லாம் சொல்ல முடியாது. You have to use the right words at the right time. That is effective communication. Now what is this skill? Now what is this? Chameleon, okay? In Tamil? Pacholi. What is the special quality of this chameleon? It adapts to the environment, okay? So this is example for adaptability. So you know about this Nokia Apple. Nokia the first top level. Do you know that? Then what happened? Enachi, mostly all of you are familiar with this mobile things and all, okay? What happened? They didn't update. So what happened? They lost, okay? And who voted them? Apple. So your skills become useless if you don't adapt. That's the model, okay? So keep that in mind. So skill set can be categorized into career specific, career neutral. Career specific is related to your job, the technical skills. Career neutral is all the soft skills. It comes under career neutral. You need those skills. So career specific is all the technical skills and career neutral is soft skills. Again, I always include one more skills. What is that? Apart from hard, it could be hard or technical, soft skills, and I include one more. That's my favorite, life skill. What is that? Driving, cooking, swimming. How many of you know driving? I know you don't have your license, but without license, school could be two-wheeler. No, you've never done that? Are you so good? Yeah, one hand is raised. Yes, we do that, okay? 2 hands, good. But once you have completed 18, please try to get license for 2-wheeler or 4-wheeler.
Why? Driving skill தேவையா இல்லையா? We should not depend on others, okay? ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னா you should not wait for your father or for your brother or for your husband in future. And boys also, don't wait for your wife or your mom to take you somewhere, okay? So driving is very important. And while swimming, when you watch news, you come across a lot of what? Deaths were in water bodies. So you should learn this skill, swimming, okay? And why cooking? I should ask the boys, why cooking? Especially boys, you should learn cooking. Why? Because girls don't know how to cook. Yes or no? Do you know how to turn on the stove? How many of you cook? Raise your hand. Boys, not bad. Something boys. Okay. So please learn. Don't depend whether it's a boy or a girl. Let's just forget the gender, okay? Whether you are a boy or a girl, please make sure that you learn these three skills: cooking, driving, and swimming. Apart from technical skills and soft skills, okay? Now a small task for you. I have a piece of cloth with me, okay? I just want one or two volunteers. What are things you can do with this shawl? This piece of cloth. Come fast. Just a piece of cloth. என்னெல்லாம் செய்யலாம்? Shawl போட்டுக்கலாங்க. But you should come here and check the audience. Come on, 2 minutes, quick. Take initiative. Yes. Come on. Why do you hesitate? Very good. Come fast. This is what I want. Willing students. You can, yes, good. On the stage. Yes. ஷாலா யூஸ் பண்ணலாம், அப்புறம் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு தொடச்சிக்கலாம். You can wipe the face with this as a piece of towel, okay? Yes. அதுக்கப்புறம் சன்ல போகும்போது ஃபேஸ் கவர் பண்ணிக்கலாம். You should do it. Yeah. ஷால் அப்புறம் ஃபேஸ் கிளீனிங், Okay. அதுக்கப்புறம் சன்ல இருந்து Yes, you can cover your face from sunlight. Yes. என்ன வேணும்னா இதுலயே கட்டிக்கலாம். இதோ திங்ஸ் இப்போ போட்டோம்னா காசுனா இங்க கட்டிக்கலாம். பாட்டிமா மாதிரி. Okay, fine. சிஸ்டர்ஸ் அடிக்கணும்னா இப்படி அடிக்கும். Okay, you can beat someone with this cloth. Okay. Oh, yes. From the boys' side. From the boys' side. I want to think differently. Okay, that's the purpose. All these things you know, like wipe the face, cover your face, for beating. Something different. Something different. What can you do with this piece of shawl? Something different. Engineers should think differently. வேற என்னெல்லாம் செய்யலாம்? ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. நீங்க ஓரத்துல ஹேண்ட்பேக் வைங்க மேம் அப்படிதான் சொல்றீங்க. You can do so many things. I expect something funny. Usually boys they do. What are the other things you can do with this cloth? Oh my God, what is this? You're not using a brain. Gone rust for the past hour? What are the other things you can do with this? Something funny, comical. Yes? Who would like to give a try? அங்க சொல்றது இங்க சொல்லலாம். Okay, I'm asking you, what are the other things you can do with this? Okay? Filter. Yes, filter water. Yes. Yeah, you can do that. Different. No one has given the so far. Then I expected something funny. No one is coming up with such funny answers. Yes. Kill someone. Very good. Kill someone. Just front and neck. Okay. Put this super. Good engineer. Future engineer. Responsible citizen of India. Good. Okay. To kill someone. Then to filter water. Yes. Fishing. Yeah. This can be used for fishing in rivers. Good. Fishing then.
Only creativity skill can be developed only by think. Think a lot. Okay, let's move to personality. It is a trait that defines an it is a trait that defines an individual. So I asked Mahila, a friend on episode 1, and she said, good girl. Something more than that, okay? Like confidence, adaptability, emotional intelligence, humility, the list goes. And who do you admire more? Someone brilliant but rude, or someone skilled with humility? Or admire Padilla? A person who's very brilliant, but his personality is he's such a rude guy. Or someone who's very skillful with is very humble, like our Dr. APJ Abdul Kalam. Who will you admire? Definitely a person who is humble, okay? Okay, now guess the personality. This man has failed 1,000 times before inventing the bulb. When asked about his failures, he said, I didn't fail 1,000 times, but 1,000 ways that did not work. Who is that personality? Thomas Alva Edison. You all know him, the great scientist. So, what is that? In the personality reflect his confidence. And there is one, I think you know the difference between self-confidence and overconfidence. What is the difference? Self-confidence is, I know. Gajini pada pathitteela. Surya act pada Gajini movie. Have you seen that movie? No? Okay. In that movie he says, எனக்கு தெரியுன்றது confidence. எனக்கு மட்டும்தான் தெரியுது. It's over confidence. Arrogance, okay? So this is Edison. Born without arms and legs, he became a great motivational speaker. Who is he? Yes? Stephen Hawking? Or Kaipala Unde? He can't walk. No arms, no legs, he became, but he had never complained. He chose positivity. Who is that? Have you seen this guy? No, he has a disorder, okay, physical disorder, no limbs. He can swim, he's a good speaker, motivational speaker, he has traveled around 80 countries, okay. So what made him achieve that? A positive mindset. So always develop a positive attitude towards life. Just a small story. So in America, you're not supposed to call the black people as Negroes. We know that if you address them as Negroes, you'll be put behind bars. You should only call them as black people. You should not use the word Negroes. So there's a fair, okay, like exhibition. A balloon seller was selling all colors of balloons. But whenever the business goes down, what he does is he sells black color balloons, okay? They go up in the sky because they're filled with helium. Helium, you know, it's the lightest gas, okay? So whenever the balloons are filled with helium, it goes up in the sky. Now, a small black boy, he watches this. He's surprised. How come this black color balloon goes up in the sky? So he comes and asks the balloon seller, sir, could you please tell me how these balloons go up in the sky, but not the color ones? And he says, the balloon seller tells the black boy, it is not the color of the balloon that makes it go up in the sky. What is inside the balloon? What is inside? Pure helium. So what will take you to greater altitude? Your positive attitude towards life. So yesterday, even in his presidential address, Dean insisted on developing a positive attitude towards life. I could not degree I will get my degree. I will complete my engineering course within 4 years. Correct, 4 years without any arrears. So please develop that kind of positive attitude towards your studies also. So skills make you competent. Personality. If you have a good personality, people admire you. Don't they admire you? Skills இருக்கு.
But none of the personality, like you're so rude, you always have a frowning face. Will people come and talk to you? உங்களை அட்மைர் பண்ணுவாங்களா? அப்படி சிடு சிடு இருந்துட்டு யார்ட்டையும் பேசாம, if you show a long face, a frowning face, if you shout at them, you should have an admirable personality. For that, so personality makes you admirable. So together, what you get a job and then leadership. So skills and personality, they go together. I think you would have heard of this bamboo tree. How many years it takes to sprout? Or chinna thadu varadhukku enna varsham agum? It takes 5 years. But what happens after that? See, just we can't imagine. 90 feet in 6 weeks. 90 feet. So now itself, start laying a strong foundation to develop your skills. Last final year pathikalam. Appo placement varuvanga. Don't be so lethargic, okay? So right from day one, try to lay a strong foundation to develop your skills like the bamboo tree. The outcome is tremendous, okay? So again, when you go home, please think skills சொன்னாங்க. என்ன ஸ்கில்ல நம்ம லேக் பண்றோம்? இதெல்லாம் நம்மட்ட இருக்கு. எதை டெவலப் பண்ணணும்? எதை என்ஹான்ஸ் பண்ணணும்? So keep pondering, okay? And you know, he's no one now, Steve Jobs. He's very good at storytelling. So Apple வந்து அவரோட ஃபேமஸ் ஆன காரணம் வந்து his main skill is personality. What kind of personality? He's very good at storytelling. The essential skills for engineers: critical thinking, collaboration, time management. The list is so big, but these are very important, okay? And for personality, confidence without arrogance. What is this arrogance? திமிர்த்தனம் இல்லாத ஒரு confidence, positive mindset, creativity, discipline, empathy, teamwork. What is this empathy? Stepping into their shoes. Suppose your friend has a problem, you step into her shoes, and the problem, உன்னோட problem மாதிரி you feel பண்ணணும். That is empathy. You should be there when you work as a team. So learn continuously, whether it is online or offline. Practice problem solving. Seek mentorship. Get guidance from the leaders, teachers, professors. Join clubs. Clubs means don't think of other clubs which they show in English movies. Not that kind of clubs, like literary club, maths club, science club. Take part in hackathons. You know what is a hackathon? Schools participate பண்ணிருப்பீங்க hackathon. No? Okay. When they announce competitions like the hackathon, please participate, okay? It runs for several days where you have to come up with new ideas. So cash prize na lakhs there go. Our students, our seniors, they have won several prizes in hackathons. And personality, develop self-confidence. So I'm happy that nearly some 5 to 6 students today came forward. So this is what is self-confidence. Practice gratitude. Nandri unarvu. Be humble. And then manage crime and stress effectively. Just observe the role models. What they are famous. MS Dhoni. Why? His leadership skill. Cool captain. Kohli. Why? Kohli because he's very aggressive actually. Yes. Okay. So grow every day by 1% in skills. Grow every day with the personality. So your engineering degree gives you knowledge, okay? But what is important to get you a job and success in life? Skills and personality. Okay. First main question: who is an engineer? Are you an engineer? Don't say just because you have BE degree you are an engineer. Are you a real engineer? No. Why? You are an engineer. Engineer இல்லையா? நீங்க doctors are, professors are, dentists. Who is an engineer? If you are an engineer, you should know who is an engineer. Who is an engineer? What's the role of an engineer in society? What is the role of an engineer? Who are engineers? During admission time, when I gave the admission slip to 2 to 3 students, I told them who is an engineer. I forgot the names of those guys. Who is an engineer? Engineering யாருமே தெரியாம engineering எடுத்திருக்கீங்க degree. Who is an engineer? Engineers are problem solvers, not problem creators, problem solvers. What kind of problems?
இந்த குடும்பத்துல சண்டை நடக்கும்போது போய் தலையிட்டு சரி பண்ற அந்த ப்ராப்ளம் சால்வரா? என்ன ப்ராப்ளம் சால்வர்? What kind of problem solvers are engineers? Yes? Let me see who gives me the right answer. Yes? Huh? Technical problems. Okay. Like what technical problems? Huh? Machines, electrical, like that. Okay. Good. See, for example, see, someone found the sprinklers. Instead of pouring water for each plant, an engineer, a guy who invented sprinklers. What are sprinklers? So, you can tap and turn on பண்ணா போதும். It sprinkles water. நீங்க ஒவ்வொரு செடிக்கும் போய் தண்ணி ஊத்த வேண்டாம். It was invented by an engineer. So, whenever there is a problem in society, you need to come out of a solution. For example, for a particular plant, whether the particular plant needs water or not, the moisture content, அதுக்கு ஒரு கண்டுபிடிக்கலாம்ல. So in the மாதிரி you have to think. ஒரு சொசைட்டில ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா, what can you do as an engineer? Think and try to find a solution. So engineers are problem solvers. So ஒரு பிரச்சனை ஒரு இடத்துல, any technical issue, anything, okay, you should go and try to find a solution for that particular problem. So all these I'll tell in detail, okay, when you come to class, because I'll be handling English for all the 5 branches. I'm the only faculty here. So I'll be giving you all the details. Let me move the next slide. So make use of the resources available in our campus. Everything from library, computer lab, science lab, playground, placement, professional clubs. So first year we have the trade club, we have science club, we have maths club. So whenever we announce competitions, events, please participate. And also participate in intercollegiate events also. And then read a lot. Nowadays, no one has the habit of reading, okay? What was the last book you read? If I ask you, what was the last book? That is any language. What was the last book you read? Title of the book and author. Come on. English or Tamil? Whatever, no problem. Yes? Ella mobile da. What was the last book you read? In the book, yes. Bible. Bible you read daily. It's a whole scripture you read daily. Apart from that, particular habit, reading habit. Good. Maintain that, okay? Good for the society, good for you. So you can read motivational books, you can read journals, magazines, okay. Then, if possible, look for part-time job opportunities. There are so many websites available. You can just Google and find out. Yes, these are some of the soft skills: communication, time management, stress management. You have distress, eustress. What is the difference between these two? Distress and eustress. There are 2 types of stress. Distress is positive or negative. I am in distress. Positive or negative? It is negative. Then eustress, positive. Without stress, can you achieve anything? Stress illama edavadhu achieve panna mudiyuma? You need some kind of stress, whether it is distress or eustress. But distress is something negative. Eustress is positive. How many of you have watched the movie Tirunelveli by James Ravi? Yes. That guy, no, he keeps on quitting jobs. Avanukku jolly. But people around him, nama kashama irukum. So he is happy. He needs some kind of stress, which motivates him to go to the next job. So that is the difference between distress and eustress. And you need a kind of stress to push you towards achieving something. So nothing wrong, okay? Then interpersonal skill, flexibility, problem solving. Yeah, let's do the next one. My favorite story, another favorite story. How many of you know this story? All of us, let me tell you. How many versions the story has? First version is who wins the race? The tortoise wins the race. What happens? There is a race between the hare and the tortoise. So the hare is very confident, overconfident that it can easily win the race because it runs very fast.
So what it does, it takes rest under a tree. Meanwhile, this one, the tortoise plots its way and reaches the finishing line. So first version, tortoise wins the story. So this hare couldn't digest the fact that the tortoise has won the story. So it challenges for another race. Version 2. Here the hare wins. How? Version 2, the hare wins. This time it's very alert. It doesn't take rest, okay? As soon as it started from the starting line, it ends only in the finishing line. So obviously, the tortoise loses the race. Now who is disappointed? The tortoise. It couldn't digest that it lost the race because it won the first race. There is another story. Version 3. What is that? Now they're changing the format of the playing field. So what the tortoise tells the hare is, the format is first half land, second half water. So first, who goes fast? The hare reaches the river. After that, it doesn't know swimming. So it couldn't cross the river. Meanwhile, the tortoise plots its way on land as well as it swims through water and reaches the finishing line. Now who is disappointed? The hare. It couldn't digest. You marbling to mark. So now they two have become very close friends. Because already they have had 3 races. So now they have become very close friends. Now they both want to win. So finally they change the format, the playing field. Now what happens is, up to land, the horse carries the tortoise on its back. And in the river, who carries who? The tortoise carries the hare on its back. Now both of them together finish the finishing line. Now what is the moral of the story? 4 versions for the story. First tortoise, second hare, again tortoise. 4, both win. Win-win situation. So what is the moral of the story? Now this is an example for collaboration. When you work as a team, you should be what? A good team player, okay? But also you should encourage your team members to work. So like the hare and the tortoise. And very important, when you are given a project in your final year or third year, some will be very good at coding. Some will be good at doing outside work like taking the bike, taking Xerox, taking printouts. So just find out the core competency of each individual and assign that competency to that particular individual. You get my point? Yaar in the competency report, give that competency. Let them shine in that area. And one will be very good at presenting. So give that part to that particular student. So it is a teamwork. So this hare and the tortoise is an example for collaboration, teamwork. Yes. So take care of your mind, develop a positive attitude, have a healthy mind. So these are all things which nothing to teach, okay? It's very clear. And life is a marathon, it is not a short sprint. So you have to keep running. Don't lose hope. So this is what I told you in the beginning. Be the first, take initiative, stand apart from the rest, like you. Lakhs and lakhs of engineers are produced every year, okay? So how are you going to get job in this competitive world? By standing apart from the rest. So be the best. Now what is this? For most of us it's a favorite. What is this? Pizza. We like pizza? Not all of us. Some of us like pizza. Just imagine only the base of the pizza. Will it taste tasty? What's the taste of just the base? Just very marvelous. What gives you that flavor? The toppings. The toppings are the pizza. It could be veg toppings or non-veg toppings. It gives you the taste, the flavor. Now, the base of the pizza is your degree, your engineering degree. What is the use of just having an engineering degree? Will you get a job? You need some kind of topics. What are they? Skill set. It could be technical skills, soft skills, hard skills, life skills, different names, okay? But you need certain set of skills. Without that, it is not possible for you to get a job in the highly competitive world. So always keep this image, okay? Whether you are the base of a pizza or a pizza with toppings. So are you ready for a change?
This is what I asked in the beginning of my session. Are you ready for a change? What kind of change? How many of you change your hairstyle within these 5 months? Exam எழுதி முடிச்சிட்டு, okay, let me go for a change of hairstyle. How many of you went for a hairstyle change? The way you look, the way you dress. No change? That means you're not ready for change. You're not ready for even simple changes in life, like growing nails, cutting hair, coloring your hair. All these are not allowed, okay? You can grow your nails but not color your hair. Not even a single change you made. The 4 to 5 months ஒரு சின்ன change கூட நீங்க இது பண்ணலையா? You are the same person. March, April, everything அதே person தானா இப்போ August வரையும்? No change? Okay, we are here to guide you. See, just look at this image. You can take a horse to the water. I can take you, I can guide you, I can give you a lot of tips, I can give you a lot of suggestions. But can I make you do it unless you decide to do it? Just like taking a horse to the pond, can you make it drink? The horse has to decide whether to drink the water or not. Same goes for you, for the engineers, whether you want to complete it. Yes? We can give you a lot of guidance, tips, everything. Unless you decide to follow all this, no one can help you. So, be ready for a change. We cannot force you. So, have a happy academic journey. I just rushed, okay, because most of you know what, I think you all know, familiar with these terms, skills, talent. So, before I wind up, again, one of my favorite activities, okay, I want 10 volunteers. Come first, 10 volunteers. 5 boys, 5 girls. No dance at all, just come. Let's take initiative with this will stop. I want 5 volunteers, then you have a short break. 5 to 6 volunteers from the boys side and the girls side. A simple activity. Don't worry, I won't give you any topic to talk. Just a game. It's just a game. Yes, good. Come on, quick. Come fast. Audience, if you know this game, please keep quiet. Your role is keep quiet, okay? And just look at these people. Yes. I need one more girl. One more girl. And one more, okay, one more boy now. 5 girls, okay. Boys, for boys side, I need one more. Good. Okay. So just a small game, okay? So you have to face that direction. You should not look back. So face, that is the west, I think. That direction is facing towards west. So one behind the other. So what you are going to do is, audience, you should not help them. Okay, you should not tell what you are supposed to do. Just observe what they are doing. Are they doing something? Okay, the first person standing next to me will just observe and follow the person standing in front of her and do that. Okay, it goes like that till the last person does the action. Very simple. Pulida, you should not open your mouth. Action should be done only once. No one should open your mouth. Action should be done only once. Okay, yes. Look at me, not others. Only this person, okay? Yes. Okay, I'm done with my part. Don't open your mouth. Only once. Okay. Turn. Call her. Okay, next person. Next.
Next mark. Next. Next. Okay, last person come here. What he does? Okay, innocent part. Do it once. Do it once. Okay, now you, yes, now you do. Come here. Yes, stand on the stage. அவன் என்ன பண்ணாலும் அது பண்ணுமா அவ்வளவுதான். Yes. Once for la கிடையாது. I told you only once that will be done. Okay. Yes. Abruptly. Okay. Yes, we have fun now. Okay. What happened? Once again, you will be here. What happened? What was the action I did? First one. Just do what I did. Actually, I did like this, okay? First like this, here, then like this, auto gear for a like this, like this, like this 2 times, and then like this. Yes, what happened? But I think she followed, but you made a mistake. So what happened here? Somewhere there is a gap. It was not, it is verbal communication, non-verbal communication. We didn't use any words, okay? Non-verbal communication, and there was a gap because it was not communicated properly from this channel to the next channel. A simple activity. We'll give a big round of applause for the participants for volunteering. Yes, you can go to place. So the last activity is for everyone. I want everyone to take part. Take a piece of paper. Take a piece of paper. You can tag from your notebook. Take a piece of paper. I just want to check your creativity, okay? How creative you are. Do whatever you want from this piece of paper. 3 to 4 minutes. Quick. Anything you can do. Don't write. Just do something. Like we do no paper board. But I want something different. I want something different. Not the usual. If you don't know anything, you can make the paper board. Okay, there are 2 types of paper boards. You can make that cup and saucer, whatever you want. But I want you to do something new. Usually we do paper boards, camera, then 4 cups. Your time starts now. Take it fast. Something different. With the students. Okay. With students.
Are you done? I expect something different, new. Are you ready to show your piece of art? Hope you are done with it. Some of you are trying something different. This task is for everyone. All should do something. If it's a paper cup, no problem. Then 4 cups. Okay. Yes, now show your work. Just raise your hand, show your work. Yes, we have a plane, rocket. What is that shirt? Now the last one. Shirt. Shirt. Tops. Okay, good. Next. Cross. Very good. Rocket. Rocket. Yes. Like plane or rocket. Then paper board. Some are like, okay, container. Good. Yes, what about others? What is that? Yeah. Like a tray, container, 4 cups. Something different. Yes. Show. Show it. Oh, oh my God. I know. It's a caterpillar. Okay. Yes, nice. Okay. What is that? Huh? Frog. Okay. Frog. Then, what is that? Huh? Paper rose. Good. Excellent. Okay. Bird. Super. Bird. Okay. I think all of you have done something or the other. Now, my next instruction is whatever you have in your hand, tear it into 2 pieces. Tear it into 2 pieces. You did something, tear it into 2 pieces. Come on, make it fast. I'm giving an instruction, follow my instruction. Tear it into 2 pieces. Very good. Good. Next, 4 pieces. நல்ல கிழிங்க. Paper தானே. Come on. Again into bits, okay? எவ்வளவு குட்டி குட்டியா கிளிக்க முடியுமோ கிளிங்க. Come on. Good, good. Please don't put these papers on the floor. Once the task is over, you should go back to your bags. Put it proper dustbin, okay? Kristika, show. Nalla. Come on, with full strength, force, all the energy. Very good. Excellent. Okay. Have you all torn the paper into pieces? Not the paper, your work of art into pieces. Done? Okay, how many of you still have that, your work of art? How many of you still have that? Raise your hand, let's show your piece up. Yes? Okay, 1, 2, 3, 6 students. Please get up. All the 6 get up. All the 6 students get up. Show your work. Why didn't you tear? I gave you instruction very strictly that you have to tear it into pieces. Why you didn't tear it into pieces? It's still your one. Okay, your answer? Manas Varla. Very good. Yours? Manas Varla. Next. Manas Varla. Okay, boys. Boys, why you didn't tear the paper? Very good. கஷ்டப்பட்டு செஞ்சேன். அதனால tear பண்ண. Next one. Manas Varla. Give a big round of applause for these 6 students. For 7 students. How can you tear your work of art just because I told you? கஷ்டப்பட்டு ஒரு செஞ்சிருக்கீங்க ஒரு பேப்பர்ல. Beautiful rose, caterpillar. And just because I told you, that means you never think. யோசிக்கவே மாட்டீங்களா? Engineers இப்படி இருந்தா can you achieve anything in life? யாராவது ஒருத்தர் கேட்டீங்களா ஏன் கிளிக்கணும்னு? Did any one of you ask me why should I tear my piece of art?
Asking is an art. Okay. Question பண்ணுங்க. Why? எதுக்காக? கேட்டுட்டீங்கன்னா you're a real engineer. So next time if someone instructs you blindly like this, question them. Ask them, why should I do this? நான் ஏன் இதை பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்கலாம். Okay. So thank you, students. Sit down. So keep in mind, your degree is just the base of a pizza. The toppings are the skills which will get a job. So don't think that just because you have BE degree you are an engineer. It's not so. You need to possess all the skills and develop your personality. So that is the end of my session. Any questions, any queries, feel free to ask. We'll have a short break after this. So if you have any queries or questions, you can ask me. Is the doubt இருக்கா? Everything is clear. Doubt வராது, நமக்கு question கேட்க மாட்டோம். Any doubt? புரிஞ்சா? At least something got to your mind? Okay, too much of everything is good for nothing. So this much dose is enough for you on day 2nd of the selection program. So with these words, I just wrap up my session. Over to ma'am. Thank you all for your patience listening and for your kind cooperation. Happy that Dr. So quiet. So you can give a big round of applause for yourself. Private students volunteer. Good morning, everyone. I am G. Purnamshkalai from Humanities department. First of all, I would like to thank our English professor, Dr. P. Madhumati ma'am, who gave an energetic session, the first session of SIP 2K25. The entire session was very interactive and interesting to all of us. You spoke a lot about all the skills we all engineers require, like creative skills, teamwork, time management, communication skills, importance of listening and communication skills, adaptability, and life skills. The whole session was filled with positivity and energy. Thank you, ma'am, for spending your valuable time with all of first year students. Your presence has enlightened this session. Thank you. Thank you, ma'am, for spending your valuable time with our students. And thank you, students, for your patient listening and interaction with the session. Right. Now we have a 20 minutes break. Right. Short break. After that, again, sharp at 11:30, we should assemble here. Right? Yeah, you can go for break. First, the boys square it off. Right? Boys move fast.
கண்டிப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க. வீட்டுல பக்ஸர் சரி அடுத்து ஒரு இடத்துல வந்துடும். ரொம்ப எழுதி எப்படி கேஷுவலா சொல்லுங்க. எழுதி சொன்னதால நான் பேசுறேன், இல்லைன்னா நான் மறந்துருப்பேன். அது சொல்லலாம் கேஷுவலா சிவாபேஷன்ல எழுத முடியல அப்படின்னு சொன்னா
Thank you.
Get in.
Just get in. Now, before starting the next session, சின்ன அவேர்னஸ் கொடுக்காக people வந்திருக்காங்க. They'll take ஒரு 10 minutes time எடுத்துட்டு அவேர்னஸ் பத்தி சொல்லிட்டு then we'll go for next session, right?
ஸ்டூடெண்ட் இப்ப வந்திருக்கிறது மதுவிலக்கு பிரிவு எஸ்ஐ சுடலைமணி, அவங்க கூட சந்திரா, அவங்க எஸ்ஐயா இருக்காங்க. ஒரு 4 மணி நேரம் அவங்க கூட பேசினாங்க. நான் வந்து ஆர்டிகல் கிளப்ல ஒரு அமைப்பு இருக்கு, அதுல இருக்கேன். ஸோ அதனால இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றேன். சரிங்களா? எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம். நாங்க திருநெல்வேலி சிட்டில இருந்து மதுவிலக்கு எஸ்ஐ, என் பேர் சந்திரா. சார் சொல்லமணி சார் வந்திருக்காங்க. நாங்க மதுவிலக்கை பத்தி சிட்டி ஃபுல்லா காலேஜ் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாத்தையுமே அவேர்னஸ் கொடுத்துட்டு வரோம். ஸ்கூல் பசங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஓரளவுக்கு மதுவிலக்குனா என்ன அப்படின்றதான் தெரியுது. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் தானே? மது போதையை பத்தி எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டாம்ல? வேண்டாம். சரி, அப்ப நம்ம மதுவிலக்கு வந்து உங்க ஏரியா சைட்ல வந்து அளவுக்கு அதிகமான கஞ்சா இல்ல பாட்டில்ஸ் நிறைய வச்சு உங்களுக்கு ஒரு சஸ்பிஷன் தெரிஞ்சது அப்படின்னா நமக்கு மதுவிலக்கு நம்பர் இருக்கு, 10-581. இந்த நம்பர் எல்லாருமே நோட் பண்ணிக்கோங்க. டோல் ஃப்ரீ நம்பர் தான். இந்த நம்பருக்கு நீங்க கால் பண்ணி சொன்னா உங்களோட பேரு முகவரி எதுவுமே வெளியே தெரிவிக்கப்படுத்த மாட்டாங்க. இந்த கால் வந்து சென்னைக்கு போகும். சென்னையில இருந்து எங்களுக்கு வந்து எந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்றத மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க. அதுக்கு நாங்க ஆக்ஷன் எடுப்போம். உங்க யார் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணா அவங்க பேரு அட்ரஸ் அதெல்லாம் நாங்க கேட்க மாட்டோம், எங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. அதனால யாருனாலும் தைரியமா கால் பண்ணலாம். அது போக ட்ரக் ஃப்ரீ டிஎன்னு ஒரு ஆப் இருக்கு, எல்லாருமே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கேக்குதா? எல்லாருமே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ட்ரக் ஃப்ரீ டிஎன் ஆப்ல வந்து நீங்க அந்த ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி டைரக்டாவே ஃப்ரண்ட் பேஜ்லயே வரும், இந்த மாதிரி ரைட்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் வரும். அதை கம்ப்ளைண்ட் டச் பண்ணி நீங்க போட்டாலே போதும். அதுலயுமே உங்க டீடைல்ஸ் எதுவுமே வெளியே தெரியப்படுத்த மாட்டாங்க. தமிழ்நாட்டுல இந்த ஆப் நிறைய டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்ப புதுசா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இந்த ஆப் வந்து. கலெக்டர் சாரும் வந்து இந்த ஆப் எல்லாருமே டவுன்லோட் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸ்கூல்ஸ்லயுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே சொல்றாங்க, டீச்சர்ஸ் எல்லாமே இதை யூஸ் பண்ண சொல்றாங்க, கம்ப்ளைண்ட்ஸ் போட சொல்றாங்க. உங்க ஏரியால உங்களுக்கு ஏதாவது சஸ்பிஷன் தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம் தைரியமா. உங்களை நாங்க எந்த இதுக்கும் கூப்பிட மாட்டோம், ஸ்டேஷன் கூப்பிடுவாங்க, போன் பண்ணி வர சொல்லிடுவாங்க அப்படின்னு பயப்பட வேண்டாம். நீங்க கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டாலும் போதும், நாங்க வந்து என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கணுமோ அது வந்து கண்டிப்பா ஆக்ஷன் எடுப்போம். அது போக இங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் தான் எல்லாரும் அப்படித்தானே? அப்போ அண்டர் 18 இருப்பீங்க அப்படித்தானே? அண்டர் 18 ஏஜ் இருப்பீங்க. உங்களுக்குலாம் ஜுனைல் நம்பர் தெரியுங்களா? அந்த நம்ம சைல்ட் லைன் நம்பர் தெரியுமா? தெரியும். நாங்க சைல்டு இல்லை அப்படிங்க அப்படித்தானே? ஸ்கூல் முடிச்சா நாங்க சைல்டு கிடையாது அப்படின்னா. ஆனா 18 முடிகிற வரைக்கும் நீங்க சைல்டு தான் எங்களுக்கு. அதனால என்ன இஷ்யூனாலும் 1098க்கு கால் பண்ணி சொல்லலாம். உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, உங்க சைட்ல உங்க நெய்பர்ஸ், நம்ம ஸ்கூல் காலேஜஸ்ல நாங்க அவேர்னஸ் கொடுக்குறோம். ஆனா உங்க ஏரியா சைட்ல இது ரீச் ஆகாது அப்படித்தானே? உங்க ஏரியா சைட்ல இதெல்லாம் ரீச் ஆகாது. அப்ப நீங்க வந்து உங்க ஏரியால இதெல்லாம் சொல்லணும். இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்க சிஸ்டர்ஸ்க்கு எல்லாம் இதை கண்டிப்பா சொல்லணும். கேர்ள்ஸ் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பா அந்த நம்பர்லாம் சொல்லி அவங்களுக்கு வச்சிருங்க. உங்களுக்கு காவல் SOS ஆப் இருக்கா? உங்க போன்ல இருக்கா? யாராவது வச்சிருக்கீங்களா? யார்ட்டையுமே இல்ல. எங்கேயாவது மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? நூறு கடிச்சு கிடைக்கலன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? இவ்வளவு மொபைல்ஸ் இருக்கீங்க, ஒருத்தட்டுமே இல்ல அப்படிதானே? காவல் உதவின்னு ஒரு ஆப் இப்போ புதுசா இருக்காங்க, அதை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுல வந்து உங்க பேரு டீடைல்ஸ் கொடுக்கணும். உங்களுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா இமீடியட் ரெஸ்பாண்டன்ட் யாரோ அவங்க பேரு, அம்மா அப்பா யார் உடனே வருவாங்க, மெசேஜ் போட்டா யார் வருவாங்கன்ற அந்த 2 நம்பர் கேட்பாங்க. அதையும் நீங்க சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஒருவேளை ஏதாவது இஷ்யூனா நீங்க டச் பண்ணாலே உங்களுக்கு போலீஸ் வந்து 5 minutes தான் வந்து நிற்பாங்க. தேவையில்லாம அதுவும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏதாவது உண்மையிலே மாட்டிட்டீங்க, இந்த வீட்டு பக்கம் பிரச்சனை இருக்கு, 100க்கு பண்றதுக்கு போல SOSலயும் பண்ணலாம். இந்த காவல் உதவி ஆப் இருக்குல்ல, அதுலயும் நீங்க பண்ணலாம். 100க்கு பண்றதுக்கு பதிலா இதுலயும் பண்ணலாம். டச் பண்ணாலே 5 minutes தான் உங்களுக்கு நாங்க ரீச் ஆயிடுவோம். இப்போ எல்லா பேட்ரோல் வண்டியும் திருநெல்வேலி சிட்டி ஃபுல்லா பேட்ரோல்ஸ், பைக் பேட்ரோல்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நிறைய இருக்கிப்போம். புது கமிஷனர் வந்திருக்கிறதுனால அவங்க வந்து ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் 2-3 பேட்ரோல் மேல போட்டிருக்காங்க. எப்படியும் பைக் பேட்ரோல் இல்லைன்னா அந்த மொபைல் பேட்ரோல் வந்து உங்களை ரீச் பண்ணிடுவாங்க 5 minutesல. அதனால நீங்க தைரியமா எந்த நம்பர்னாலும் நீங்க கால் பண்ணி எங்களுக்கு உடனே கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. நீங்க வந்து எல்லாருமே ஓபனா இல்ல, யாருக்கும் சொல்ல மாட்டீங்க அப்படின்றத எங்களுக்கு பெரிய விஷயம். கலெக்டர் சார் கேட்கிறாரு, ஏன் இந்த நம்பர்ல ஏன் இவ்வளவு கம்ப்ளைண்ட்ஸே வரமாட்டேது அப்படின்னு கேட்கறாங்க. 1050 கேட்கறாங்க. காவல் ட்ரக் டிஎன்லயுமே கம்ப்ளைண்ட் யாருமே போடுறது இல்லை. அப்போ ஆப் இப்பதான் பண்றதுனால எல்லாருக்குமே நாங்க சொல்லிட்டே வரோம். அப்புறம் எல்லாத்துக்குமே ஸ்மார்ட் போன் இருக்கு, எல்லாத்தையுமே இருக்கும். மொபைல் யூஸ் பண்றீங்களா? காலேஜ்ல பண்றது இல்ல, டீச்சர் இருக்காங்க. பரவாயில்ல. உங்க மொபைல் ஆப்ல வந்து நிறைய ஆப் இருக்கும்.
எல்லா ஆப்புமே வந்து உங்களோட கான்டாக்ட்ஸ், உங்களோட மீடியா, உங்களோட எல்லாத்தையுமே வந்து அக்சஸ் பண்ணாதான் அந்த ஆப் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். அப்படித்தானே? எல்லாத்தையுமே அக்சஸ் கேட்குது, அப்படிதானே? அப்போ தேவையில்லாத ஆப் வந்து எதையுமே நீங்க டவுன்லோட் பண்ணாதீங்க. உங்க எஜுகேஷன் சம்பந்தம் இல்லாத வேற எந்த தேவையில்லாத ஆப் டவுன்லோட் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா தேவையில்லாத லிங்க்ஸ் மூலமா நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்கள மாட்டிக்கிறாங்க. சில பேர் பணத்தை இழந்துடுறாங்க, சில பேர் அவங்களோட போட்டோ மார்க்கிங் அந்த மாதிரி எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. அதனால வந்து எந்த ஆப்புமே உங்க ஃப்ரெண்டு தான் அனுப்பியிருப்பாங்க, ஆனா உங்க ஃப்ரெண்டுக்குமே அந்த ஆப்பை பத்தி தெரியாது. ஏதாவது லிங்க் டச் பண்ணி அனுப்பி விட்டுருவாங்க, இந்த லிங்க் டச் பண்ணு ஒரு 20 பேருக்கு அனுப்பு அப்படின்னு அனுப்பிடுவாங்க. எதையுமே நீங்க தெரியாம அனுப்பாதீங்க. சைபர் லைன் வந்து இப்போ சைபர் ஹேக்கிங் ரொம்ப நடக்குது. என்ன பண்றாங்க, என்ன பண்றாங்க, உங்க அக்கௌண்ட்ல இருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துடுறாங்க. சரியா, அக்கௌண்ட்ல தான் காசு இல்லையே, எடுக்கிறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை அப்படின்னு தைரியமா லிங்க் டச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்க அக்கௌண்ட்ல என்னைக்கு ஒரு 2-3 மாசம் சைட்ல போட்டு வச்சிருப்பாங்க. உங்க அக்கௌண்ட் எல்லாத்தையுமே அவங்க ஹேக் பண்ணிடுவாங்க. உங்க போட்டோ, உங்க கான்டாக்ட்ஸ், உங்க கான்டாக்ட்ஸ் என்ன நம்பர் இருக்கோ அவ்வளவு பேரோட டீடைல்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. உங்க போட்டோவை மார்க் பண்ணி அந்த கான்டாக்ட்ஸ்க்கு அனுப்புவாங்க. இந்த மாதிரிலாம் கேஸ் வந்துட்டு இருக்கு எங்களுக்கு. உங்களுக்கு தான் தெரியும் தானே, நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறீங்க நீங்க எல்லாருமே மேக்ஸிமம் தெரியும். இதெல்லாம் தெரியுமா? உங்க கான்டாக்டுக்கே உங்க போட்டோவையே அனுப்புவாங்க, மார்க்கிங் பண்ணி வேற மாதிரி அனுப்புவாங்க. இதெல்லாம் நடக்குது, நிறைய கேஸ் நடக்குது. மென்னுக்குமே, உமன்ஸ் மட்டும் இல்ல, மென்னுக்கும் நடக்குது இதே மாதிரி. லோன் ஆப் அப்படின்றாங்க, அப்ப லோன் டச் பண்ணா லோன் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க லோனை வாங்கிடுறாங்க. 2000-3000 மாசம் மாசம் கட்டுற மாதிரி வருது. அப்ப லாஸ்டா நெருக்கும் போது இவங்களுக்கு கட்ட முடியல அப்படின்ற போது இவங்க போட்டோவை கான்டாக்ட்ஸ்க்கு இவங்களோட இப்ப அந்த பையனோட அம்மா, அப்பா, ஃப்ரெண்டு எல்லாத்துக்குமே அனுப்பி விட்டுருவாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்குது. உங்க ஃப்ரெண்டு கேமராவை ஆக்சஸ் பண்ற லெவலுக்கு இப்ப ஹேக்கிங் இருக்கு. அதனால மொபைலை வந்து தேவையில்லாத இடங்களுக்கு கொண்டு போவாதீங்க. வச்சுக்கலாம், யூஸ் பண்ண தேவையான எடுத்து யூஸ் பண்ணுங்க. நிறைய அது நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு, அதை மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க. கெட்ட விஷயங்கள் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். அதுல மாட்டிட்டீங்கன்னா எல்லாருமே கஷ்டப்படணும், எல்லாருமே மன உளைச்சலுக்கு ஆளாயிருவீங்க. நீங்க கஷ்டப்படுறதோட உங்க பேரண்ட்ஸ், உங்க சுத்தி இருக்க எல்லாருக்குமே அது கஷ்டமாயிடும். அதுல இருந்து வெளியில வர்றது ஈஸி தான், ஆனா அதுக்கு நல்லா ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு மனநிலை வேணும். அதனால மேக்ஸிமம் எதையுமே டச் பண்ணாதீங்க. அப்புறம் சைபர் ஃப்ராட்ஸ் எல்லாம் தெரியும் தானே உங்களுக்கு? சைபர்ல என்னென்ன ஃப்ராட், இந்த மாதிரி இந்த லிங்க் டச் பண்ணீங்கன்னா 1 லட்சம் போட்டீங்கன்னா 2 லட்சம் வரும், இந்த மாதிரி எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்ல? ரம்மி சர்க்கிள் மாதிரி நிறைய இருக்கு. அது மாதிரி லிங்க் எல்லாம் டச் பண்ணி ஏதாவது அமௌண்ட் போயிடுச்சுன்னா 1930 இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி 24 ஹவர்ஸ்க்குள்ள கால் பண்ணணும். அமௌண்ட் இழந்துட்டீங்க அப்படின்னா 24 ஹவர்ஸ்க்குள்ள 1930 அடிச்சு சொன்னீங்கன்னா அந்த அமௌண்ட்டை ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுவாங்க. அக்யூஸ்ட மெல்ல தான் பிடிக்க முடியும், யாருக்கும் இப்ப தெரியாது. சைபர் லைன்ஸ்ல அக்யூஸ்ட கண்டுபிடிக்க முடியாது, கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஆனா அவங்க அமௌண்ட்டை செக்யூர் பண்ணிடலாம் 24 ஹவர்ஸ்ல கால் பண்ணி சொன்னீங்கன்னா மட்டும்தான். ஆனா சைபர் லைன் ஃப்ராட்ஸ் ஏதாவது பிரச்சனைனா 1930 நம்பரை நோட் பண்ணிக்கோங்க. நான் நெக்ஸ்ட் மந்த் வருவேன். ஓகே, இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவை. நீங்க உங்க சுத்தி இருக்க எல்லாருக்குமே இதை நீங்க ரீச் பண்ணி சொல்லணும். அதுக்காக நான் உங்க காலேஜஸ் எல்லாம் நாங்க தேடி பிடிச்சி சொல்லிட்டு இருக்கோம். எல்லா காலேஜஸ்க்கும், ஸ்கூலுக்கும், சின்ன பசங்க எல்லாமே அவங்களே சொல்லிடுவாங்க. இந்த நம்பர்ல நான் போனா அவங்களே சொல்லிடுவாங்க, ஸ்கூல் பசங்க. இது இந்த நம்பர் எதுக்கு ஈஸியா வச்சிருக்கோம்னா எல்லாரும் மைண்ட்லயுமே இருக்கணும். நம்ம இது எழுதி வச்சுக்க வேண்டாம், இந்த நம்பரை மைண்ட்ல வச்சுக்கணும்ன்றதுக்காண்டிதான் 5 நம்பர் 4 டிஜிட் அப்படி கொடுக்குறோம். 4 டிஜிட் 5 டிஜிட் கொடுக்குறது அதுக்கு தான் ரீசன். எல்லாரும் ஈஸியா மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுதான். வேற எதுவும் டவுட் இருக்கா? வேற ஏதாவது நீங்க ஏதாவது பேஸ் பண்ணிருக்கீங்களா உங்க இதுல? கண்டிப்பா இல்லாம இருக்காது. இதுல ஏதாவது நான் சொன்னது ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கும், அப்படி யாருக்கும் இல்லைன்னா உங்க வீட்டுல உங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கண்டிப்பா சொல்லுங்க. நீங்க ஏதாவது டச் வச்சுட்டு போயிருந்தீங்க, பேரண்ட்ஸ் கிட்ட அமௌண்ட் போயிடும். அதனால எதையுமே உங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு முதல்ல இதெல்லாம் சொல்லுங்க, இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் சொல்லுங்க. சைபர் லைன் பத்தி சொல்லுங்க. எந்த லிங்க்குமே சில பேர் அவேர்னஸ் இல்லாம தான் இருப்பாங்க. எந்த லிங்க்குமே யாருமே தெரியாத லிங்க் டச் பண்ண வேண்டாம். தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனுப்புன லிங்க் கூட தேவையில்லாம டச் பண்ண வேண்டாம். லிங்க் டச் பண்ணிட்டீங்கனாலே அங்க ஒண்ணுமே இருக்காது, இதை டச் பண்ணுங்கன்னு போயிடும். ஆனா அங்க ஒண்ணுமே வராது. சரி, அப்ப ஒண்ணுல அப்படி பேக் போயிருந்தீங்க, ஆனா உங்களோட எல்லா ஆக்சஸும் அவங்க அங்க எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. இதே மாதிரி நாங்க லைவாவே பண்ணி பார்த்திருக்கோம். சைபர் லைன்ல எங்களுக்கு சைபர் வந்து சைபர் ஐஸா இருப்பாங்க. இதை லைவாவே எங்களுக்கு பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க. எங்க போனையே எங்க ஃப்ரெண்ட் கேமராவே ஆன் பண்ணி எங்களுக்கு காமிச்சிருக்காங்க. எங்களுக்கு தெரியாம நாங்க போன அப்படி கீழே வச்சிருப்போம், எங்க அந்த இது போட்டாச்சுன்னா எங்க ஃப்ரெண்ட் கேமராவே ஆன் ஆகும். அதனால போனை வந்து தேவையில்லாம எந்த இடங்களுக்கும் எடுத்துட்டு போக வேண்டாம். தெரியும் எல்லாருக்குமே நான் என்ன சொல்றேன்னு உங்களுக்கு புரியும், அப்படிதானே? மேக்சிமம் எல்லாருக்கும் புரியும். போனை தேவையில்லாம யூஸ் பண்ணாதீங்க. வேற எதுவும் டவுட் இருந்தா கேளுங்க, சொல்றேன். யாருக்கே டவுட் இருக்கா? பசங்க எல்லாம் ரொம்ப அமைதியா இருக்கு மாதிரி இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இயர் இப்பதான் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. எல்லாருமே இந்த நம்பர்ஸ் தான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, சரியா?
நீங்க எதுக்குனாலும் இப்ப போலீஸோட நீங்க கால் பண்ணா அவங்களை எவ்வளவு மேக்ஸிமம் ரீச் பண்ண முடியுமோ ரீச் பண்ணுவோம். உங்க பேரு யாருமே நீங்க வெளியே சொல்ல மாட்டோம். எல்லாமே பாதி பேர் பயப்படுறது, நம்மள ஸ்டேஷன் கூப்பிட்டுருவாங்க, ஸ்டேஷன்ல உட்கார வச்சிருப்பாங்க, நம்மள்ட்ட கேட்பாங்க, நம்ம தான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருப்போம், நம்மள உட்கார வச்சிருப்பாங்க, இதை வர சொல்லிருவாங்க, நமக்கு டைம் இல்ல. இதே மாதிரிதான் நிறைய பேர் யோசிக்கிறாங்க. அதனாலதான் இந்த டோல் ஃப்ரீ நம்பருக்கு கால் பண்ணி நீங்க சொன்னாருன்னா அதோட உங்க ஒர்க் முடிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்க அதை என்னன்னு பார்த்து ஆக்ஷன் எடுப்போம். அதனால நீங்க சொல்றது தயங்க வேண்டாம். இதான் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருமே வந்து இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, இந்த கஞ்சா, இந்த மாதிரி கூலிப்லாம் தெரியும், கூலிப்பு கஞ்சா அந்த மாதிரிலாம் நிறைய வச்சிருக்காங்க, அது மாதிரி யாராவது யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சா நீங்க எங்களுக்கு ப்ரொமோட் பண்ணி சொன்னீங்கன்னா நம்ம ஐநூறுல ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டர் இருக்கு, மறுவாழ்வு கொடுப்பாங்க. அதனால அப்படி அவங்கள காப்பாற்றணும் அப்படின்னு நினைச்சா கூட நீங்க அந்த மாதிரிக்கும் நம்ம எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவோம். எல்லாத்துக்குமே இருக்கு. நீங்க ஆனா யாராவது எங்கள்கிட்ட சொன்னாதான் எங்களுக்கு தெரியும். நாங்க ஃபுல்லா அவங்கள வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்க முடியாது. நீங்க சொன்னாதான் எங்களுக்கு அந்த ஏரியால தெரியும். யாருமே நம்பர் கால் பண்றதுக்கு தயங்க வேண்டாம். தேங்க்யூப்பா. இல்ல நீங்க செஷன் எல்லாம் வந்து தவறாம இருக்கு. அது இன்னொரு நாள் நான் இன்னொரு நாள் எல்லாம் வந்து மேக் இட் லெவல் டைம். தேர்ட் இயர் வந்து திடீர்னு சொன்னீங்கல்ல ஸ்டூடெண்ட் போடுறோம். அது இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுங்க. இன்னொரு நாள் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா கேளுங்க. நிறைய பேர் வில்லேஜ்ல இருந்து வந்துருக்கீங்க, சிட்டில இருந்து அவுட்டர்ல இருந்து வந்துருக்கீங்க அப்படித்தானே? எதுல பஸ்ல அப்படித்தானே வர்றீங்க? பஸ் 2 வீலர்ல வர்றீங்களா? 2 வீலர் லைசன்ஸ் எடுத்துக்கோங்கப்பா. கலெக்டர் வந்து சொல்லிட்டாரு, 2 வீலர் லைசன்ஸ் இல்லாதவங்களை வந்து அவங்க வண்டி அவங்க பேரண்ட்ஸ் வண்டியை சீஸ் பண்ணி வைக்க சொல்லிட்டாங்க. பேரண்ட்ஸோட லைசன்ஸையும் கேன்சல் பண்ண சொல்லி சொல்லிட்டாங்க. நேற்று ஒரு இஷ்யூ ஆச்சு. அதனால லைசன்ஸ் பேரண்ட்ஸோட லைசன்ஸும் கேன்சல் ஆயிரும். அது போக பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு நாள் ஜெயிலு. அதனால அதுக்குதான் எல்லாம் பயப்படுறீங்க அப்படிதானே? அதனால லைசன்ஸ் எடுத்துட்டு வண்டி ஓட்டுங்க. ஓகே, இப்ப இந்த சிட்டி ஃபுல்லாமே இப்ப பண்றாங்க. அதனால நீங்க லைசன்ஸ் இல்லாம ஓட்டுனீங்க அப்படின்னா ஏதாவது இஷ்யூ ஆச்சுன்னா பிடிச்சாங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் ஒரு நாள் உள்ள இருப்பாங்க. பேரண்ட்ஸோட லைசன்ஸ் போகும். அதனால பார்த்து போகும். லைசன்ஸோட ஓட்டுங்க. பஸ்ல ஆட்டோல வர்றவங்க உங்களுக்கு ஏதாவது அபியூஸ் நடந்தாலும் வெளியே சொல்ல தயங்காதீங்க, தைரியமா சொல்லுங்க. பேரு எதுவுமே வெளியே தெரியப்படுத்த மாட்டாங்க. தைரியமா நீங்க கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். Thank you, Chandra madam and Tirunelveli sir, for short and sweet opportunity. Thank you. நெக்ஸ்ட் செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாமா?
I'm happy to welcome our respected speaker of the session, Dr. J. Hughes, Assistant Professor, Physics, Science and Humanities, and University Regional Campus, Tirunelveli. And also I'm glad to give this brief introduction about sir. And I start with sir's academic qualification. That is, sir has got a UG degree from St. Xavier's College, Tirunelveli, PG with a specialization in nuclear physics from MS University, Tirunelveli, MPhil with a specialization material science, Alagappa University, Karaikudi, and sir has been awarded as a PhD degree from Anna University in the year 2009, specialization in advanced ceramics. Sir's area of research interest, it includes surgeon process, nanotechnology, thin films, ceramic technology, and biosensors. 2 students have been awarded their PhD degree under the guidance of sir, and also some students are pursuing their PhD degree under the guidance. And also sir guided many BE and MTech students for their project work. Sir has been published more than 25 research papers in various international and national journals. Sir has held many academic responsibilities like head of the department, SNH, AICTE coordinator, affiliation committee member, admission officer, etc. Above all, sir is having more than 25 years of experience in teaching as well as research. And today sir is here with us to interact with you on the topic universal human value, focusing on self. You are welcome, sir. Thank you, ma'am, for your detailed introduction. So before starting our regular session of universal human value, I'd like to give a very short introduction of a club called Science Club. So in the previous session, in yesterday's session, I told you there is a category called PCD. I don't know how many of you could recollect. அதான் ஞாபகம் இருக்கா? PCDன்னு சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? இது இருந்தாதான் உங்க டிகிரிக்கான மினிமம் எலிஜிபிலிட்டி வரும் அப்படிங்கிறது சொன்னேன். ஞாபகம் இருக்கா? பர்சனல் கேரியர் டெவலப்மெண்ட். சரியா? ஸோ அதுல என்னெல்லாம் இருந்துச்சு? NSS, NCC, OYRC யூத் ரெட் கிராஸ், கிளப் ஐட்டம்ஸ்ல சயின்ஸ், மேக்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய கிளப், இன்ஜினியரிங் கிளப், நிறைய கிளப். இதுல சயின்ஸ் கிளப்போட இன்சார்ஜ் நானு. ஸோ இதுவரைக்கும் என்ன நடந்திருக்குங்கிறத வெரி ஷார்ட்டா ஒரு சின்ன கிளிப்ஸ் கொடுக்குறேன். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் எய்ம் அண்ட் வாட் வி ஹவ் டன் சோ ஃபார் இஸ் திஸ் inaugurated at 2022 March, and we have conducted a national level symposium and workshop, and it is an exhibition for throughout Tamil Nadu, colleges from engineering, arts and science, and even from polytechnic. They could exhibit their talent and they could exhibit their project. So this is the pamphlet flyer we have given. For a project expo, for a prize amount of first prize amount of 6,000, second prize 3,000, paper presentation, and in Tamil, if you are giving the presentation, it would be as Ivory Pagirdal, and it has also, and it has had a huge impact throughout Tamil Nadu, and it is spoken well, and it continued for this year also. It will be continued for this year also. In addition, with the sponsorship of Karnataka's, yes, Karnataka Science and Technology Promotion Society, they have fully funded our conference, and we have conducted this conference on May 2024, 25th May, and these are the things, events taken place: technical lecture, exhibition, quiz conduct, and there is a elongation and spot painting competition as well. So why I am saying this is, and so you could select your PCD on your convenience.
say if you are convenient or if you are comfortable with the social work, then you can go for NSS. Or if you are interested in Red Cross, you can join Red Cross. Or if you are interested in science, then you can choose this science club. So as I am in charge of this club, I welcome you to join this club, and you will be asked for choice after your opening on Monday. You will be given a form or a Google form may be given, and you will be asked to select one of these clubs and schemes what we have. சரியா? நான் என்ன சொன்னேன்னா என்சிசி, YRC அந்த மாதிரி கிளப்ஸ்லாம் இருக்கும். அதில் உங்களுக்கு எது ப்ரிஃபரபிளாக இருக்கோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து மஸ்ட். ஸோ 8 எவ்வளோ ஹவர்ஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன்னா த்ரூ அவுட் 4 years யூ ஹாவ் டு கவுண்ட் யுவர் செல்ஃப் ஃபார் 80 hours. 80 hours இருக்கணும். அப்போ ஒரு செமஸ்டர் ஒரு இயருக்கு 20 hours ஆவது என்கேஜ் பண்ணிக்கணும். ஸோ இட் இஸ் வி வில் நாட் கம்பல் யூ நீ வா அப்படின்லாம் யாரும் போய் கூப்பிட போறது இல்லை. வந்தன்னா அட்டண்டன்ஸ், நீ பார்ட்டிசிபேட் பண்ணனா இன்வால்வ் ஆனா அட்டண்டன்ஸ், இல்லைன்னா உனக்கு அட்டண்டன்ஸ் இருக்காது. தென் யூ ஹேவ் டு ஸ்டோர் யுவர் அட்டண்டன்ஸ் இன் த சப்சிக்வெண்ட் இயர்ஸ். புரியுதா? எதுவுமே கம்பல்ஷனா இருக்காது. ஸ்கூல் மாதிரி உனக்கு பின்னாலே யாரும் விரட்டிட்டு இருக்க போறது இல்லை. இதுல நீ ஜாயின் பண்ணல, ஏன் ஜாயின் பண்ணல, நீ ஏன் வரல அப்படின்னா யாருமே கேட்க மாட்டாங்க. நீ யாருன்னே கண்டுக்க மாட்டோம். சரியா? உன்னை ஒரு பொருளாவே நாங்க மதிக்க மாட்டோம். வந்தா வா, படிச்சா படி, அது உன் பிரச்சனை. என்ன இருக்கு, என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு, நீ என்னென்ன செஞ்சுக்கலாம். இதை வந்து ஃபார் யூ அண்ட் யூ ஹேவ் டு ஆக்ட் அக்கார்டிங்லி. சரிதானா? அந்த மாதிரி ஸ்கூல் மாதிரி எதிர்பார்க்காதீங்க. எல்லாமே நம்மகிட்ட வந்து கெஞ்சுவாங்க தொங்குவாங்க அப்படின்லாம் எதிர்பார்க்காதீங்க. சட்டை கூட பண்ண மாட்டோம். நீ வந்தன்னா உனக்கு தேவைன்னா நீ தான் அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கணும். புரியுதுங்களா? ரைட். இந்த இன்ட்ரடக்ஷனோட நம்மளுடைய செஷனுக்கு போகலாம். Okay, so the title is Universal Human Value. Let me ask you, I'd like to have an interactive session. சரியா? உட்கார்ந்து மங்குன்னு சாணி மாதிரி பிடிச்சி வச்ச மாதிரி உட்கார்ந்துருக்காம நானே பிடிச்சி பராண்டா போறாங்க. நீ என்ன செய்யறோ, நீ என்ன நினைக்கிற அப்படி இப்படின்னு போட்டு டார்ச்சர் பண்ண போறேன். இதுதான் நம்ம வேலை. இப்போ இந்த டைட்டில் பார்த்தா நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஹியூமன் வேல்யூவோட நமக்கான கனெக்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறது தான். There are so many 5 categories widely: harmony in existence, harmony in society, harmony with nature, harmony with self. So இதுல I have chosen the self, and in that I am going to emphasize with self realization. அதுதான் என்னுடைய கான்செப்ட். அது கீழே என்னத்தை எழுதி வச்சிருக்கிறேன் பாரு, மீ, மை செல்ஃப் அண்ட் ஐ அப்படிங்கிறது. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? ரொம்ப செல்ஃபிஷா இருக்கணும். ஸோ இது வரைக்கும் இதுக்கு முந்தின செஷன்ல நான் பேசினது, அதாவது நம்ம மதுமதி நான் பேசினது ஒரு மேக்ராஸ்கோபிக்கல் வியூவா இருக்கும். ஹோல் செல்ஃப், ஹவ் வி ஹேவ் டு பிஹேவ் இன் சிச்சுவேஷன். இப்போ வந்து மைக்ரோ லெவல்ல இந்த பின் பாயிண்டா என்ன பண்ணணும், செல்ஃப் ரியலைசேஷனுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறத இங்க பார்க்கிறோம். இந்த டைட்டில்ல நான் சப்டிவிஷனா கொடுத்திருக்கிற மீ, மை செல்ஃப், ஐ அப்படிங்கிறது பாரு. இது என்ன மீனிங் கொடுக்கும்? மீ, மை செல்ஃப் அண்ட் ஐ அப்படின்னா என்ன மீனிங் கொடுக்கும்? நான் என் வேலையை பார்க்கணும், என்னை மட்டும் நான் கவனிச்சுக்கணும், வேற யாரையும் எப்படி யோசிக்க கூடாது அப்படிங்கிறதா? வேற என்னவா இருக்கும்? அது இல்ல. இன்ட்ராவர்ட்டா இருக்கிறது இல்ல, செல்ஃபிஷா இருக்கிறது இல்ல, யாரை பத்தி கவலைப்படாம இருக்குது, உலகத்தை பத்தியே கவலைப்படாம நான் பாட்டு என் உலகத்துல வாழ்றது, அது இல்லை. நம்ம இருக்கிறோம்ல, இருக்கேன் அது வரைக்கும் பர்டிகுலர் டேல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம்.
எனக்கு தெரிஞ்சு மொத்த கேரக்டர் நீங்க எப்ப சேஞ்ச் ஆயிருக்கீங்க அப்படின்னா 7th இருந்து 6th கூட இருக்கு. 7th இருந்து தான் உங்களுடைய கேரக்டரை வந்து நீங்களே ஒரு மாஸ்க் கிரியேட் பண்ணுங்க. நீங்களே உங்களுக்கான மாஸ்கை வரைஞ்சிட்டு இதுதான் என்னுடைய பெஸ்ட் மாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லி மாட்டிக்க ஆரம்பிச்சுங்க. அதுல இன்னும் டெக்கரேட்டிவா நீங்க என்ன பண்ணணும், உங்களுடைய ஐடியாலஜி என்ன தேவை, அந்த மாஸ்க் இன்னும் வச்சுக்கிட்டே இருக்கு. இந்த மாஸ்க் இன்னைக்கு கலந்துறது தான் நம்ம வேலை. சரியா? ரைட். ஸோ மீ மைசெல்ஃப் ஐ அப்படிங்கிறதுக்கான ஒன் வே ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேஷனை நான் சொல்றேன். நீங்க கேட்ட எதுவும் சொல்ல மாட்டேன், சொல்ல தயாராகவும் இல்லை. எப்பண்டா விட்டு தொலைவீங்க, நான் மத்தியானம் சாப்பாடு இருக்கணும், என்ன சாப்பாடு வேற வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியல அப்படின்னு மாதிரி. சரி, அதுக்கு முன்னால நேற்றுலாம் போயிட்டு இருக்கேன். அது கம்ஃபர்டபுள் வித் திஸ் அது கேட்கணுங்களா? நாங்கள் கம்ஃபர்டபுள்னா நான் வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷன் உட்காந்துருக்கேன், ஏசி இல்லை, ஏசி ஓடுற மாதிரியே இருக்கு, ஆனால் காற்றுலாம் வர்ற மாதிரி தெரியல, எதுவுமே ஓடலை. இந்த நம்மளுக்கு ஒரு ட்ரீம் இருந்திருக்குங்களா, 12th முடிச்ச உடனே எப்படி போய் செட்டில் ஆகணும், வெப்சைட்ல வர்ற காலேஜ் கிரீன் லான், ஆனால் மாடர்னா கேர்ள்ஸ் பாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சிரிச்சுட்டு இருப்பாங்க. இப்படியான ஒரு ட்ரீம்ல தான் நம்ம காலேஜே சேர்த்து பண்ணிருப்போம், அது தேடி இருப்போம். அப்படி ஒரு காலேஜே கிடையாது. இல்லையா? ஃபாரினுக்கு போனாலும் அந்த படத்துல இருக்கிற மாதிரி எந்த சிச்சுவேஷனும் இருக்காது. உண்மையே போனா நானும் வெளியே சவுத் கொரியால வேலை பார்த்துருக்கிறேன். அந்த யூனிவர்சிட்டியில இருக்கக்கூடிய வெப்சைட்ல இருக்கிறதுக்கும் ரெகுலரா கிளாஸஸ் கரிக்குலம்க்கு சம்மந்தமே இருக்கு. These are என்ன சொல்றது, பிசினஸ் ப்ராக்டிஸ். ஸோ அதுலதான் நம்ம வந்து நாட்டாகி உட்கார்ந்து இப்ப என்ன வந்திருக்கோம், இதுதான் சிச்சுவேஷன், நம்ம வேலை என்ன, அதுக்கு how we are going to prepare ourselves, me myself and I. எப்போ அப்படின்னா இது எந்த கேட்டகரியில நம்ம முதல் அப்படின்னா நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸ்ல அட் பிரசன்ட் ரைட்டா லைவ்லினஸ்ல இருக்கவே மாட்டோம். இப்போ நான் உட்கார்ந்து இருக்கிறேன், நான் பேசுறேன், நீங்க கவனிச்சுட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும். பட் 100% இருக்கிறோமா? 100% முடியாது. 100% மனுஷனால முடியாது. இது அனிமல்ஸ்னால முடியுமா அல்லது காட்னால முடியுமா சொல்றாங்க. பட் அந்த பிரசன்ஸ்ல இல்லாம இருக்கிறதுனால we are continuously bored with some other materials. இப்போ கிளாஸ் ஆரம்பிச்சோம்னா கண்டினியூஸா உனக்கு வேலை வந்துட்டே இருக்கும். 12th முடிச்சுட்டு வந்திருக்க, நீ எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு படிச்சிருப்ப, அதுக்கான உழைப்பு எவ்வளவு கொடுத்துருப்ப எங்களுக்கும் தெரியும், எல்லாருக்கும் தெரியும்ல. ஸோ அந்த இதுல உன்னுடைய சுயத்தை, உன்னுடைய செல்ஃபை கண்டிப்பா இழந்திருக்கும். நீ உனக்கு ஃபீல் பண்ணிருப்பியா இல்லைன்னு தெரியல. கண்டினியூஸா ஏதாவது ஒர்க்ல இருக்க, ஏன்னா படிக்கிற விஷயம் தானே, நமக்கு படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிற, திடீர்னு மொக்க பாட்டு கேட்டாலும் சூப்பரா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. பக்கத்துல யாரோ ஒரு டிவில பாட்டு போட்டு இருக்காங்க, வெளியே சத்தம் கேட்குதுன்னா அந்த பாட்டு வந்து நமக்கு பிடிக்காத பாட்டு, செம முக்கியமான பாட்டா இருக்கு. ஆனா அந்த சிச்சுவேஷன்ல நமக்கு அந்த ஒரு டைவர்ஷன் தேவைப்படுதுல, அந்த டைவர்ஷன் அது எடுத்து கொடுக்குது ஆக்சுவலா. ஸோ எந்த கண்டிஷன்ல இருக்கிறப்போ அந்த கண்டிஷனை நமக்கு பேர்டன் ஆகிற பட்சத்துல பிரேக் பண்ணி கூற வச்சுட்டு நம்மளா இருக்கக்கூடிய ஒரு டைமை நம்ம ஏற்படுத்திக்கணும். அப்படிங்கிறது தான் ஒன் வே ஆஃப் சேயிங் மீ மைசெல்ஃப் ஐ. இப்போ அப்பா அம்மா வேலை சொல்றாங்க, இதை எடுத்து அங்க வைக்கின்னு சொல்றாங்க, கேட்க மாட்டோம் அப்படின்னா அப்பா அம்மா பார்வையில நம்ம எப்படி தெரியும், ஏன் இந்த பொண்ணு இப்படி இருக்கு, ஏன் இந்த பையன் இப்படி இருக்கான், ஒரு சின்ன கரிசனம் கூட இல்லை, இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் நாங்க, நான் சட்டை கூட பண்ண மாட்டேங்குது. எல்லார் ஃபேமிலிலையும் எல்லார் வீட்லயும் இது நடக்கும், நடக்காத வீடே கிடையாது. அந்த இடத்துல நீ என்னவா பார்க்கணும்னா அப்படி ரிவர்ஸ்ல, சரி நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், அவங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு நான் இல்லை அப்படின்னு அவங்க எக்ஸ்பிளிசிட்டா சொல்றாங்க. ஸோ அப்போ அதுல நம்ம அடாப்ட் பண்றோமா, அதுவும் மீ மைசெல்ஃப் ஐ தான். புரியுதா? ரைட். இப்போ இதுல நிறைய கேட்டகரி இருக்கு. ரொம்ப என்ன சொல்றது, இதனுடைய ஒரிஜினல் ஐடியா, ஒரிஜினல் தியரி அப்படின்னு இந்த டைட்டில் யாருமே எடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா இது வந்து செம கிரிஞ்சா இருக்கும் உங்க லாங்குவேஜ்ல. பயங்கர தியாலஜிக்கலா, பயங்கர என்ன சொல்றது, போரிங்கா இருக்கும். நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் இது வேற பேஸ்ல கொடுக்கறதுக்கு ட்ரை பண்றேன். So we'll start with this question. What circumstances do we lose ourselves or get aggressive? இங்க இருந்தா இதுலதான் பின் பாயிண்டா ஆணி அடிக்க வேண்டிய இடம். ஏன்னா எப்ப நம்மளை இழக்கிறோம், எந்த சிச்சுவேஷன் நம்ம இழக்கிறோமோ இங்கதான்
நம்மளுடைய மொத்த பர்சனாலிட்டி மொத்த செல்ஃபையும் நம்ம விட்டு கொடுக்குற இடம். ஸோ எந்தெந்த சிச்சுவேஷன் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் அப்படி ஒரு 2 நிமிஷம் உன்னுடைய மனசுல அப்படி கொஞ்சம் யோசி. நான் கேட்க போறதில்ல, நீ சொல்லவும் தேவையில்லை, கொஞ்சம் நீ யோசிச்சு வச்சுக்கோ. நான் இவங்க சொல்ல போறதுல அதுக்கு மேட்ச் ஆகுதான்னு மட்டும் பாரு, சரியா? ஸோ எந்தெந்த சிச்சுவேஷன்ல இம்பர்சனா ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனியா இந்த இந்த விஷயத்துக்கு நான் பிரேக் ஆவேன், இந்த விஷயத்துக்கு நான் ரொம்ப அப்ரிகேட் ஆவேன். ஒரு 2 நிமிஷம் நீயே கொஞ்சம் யோசி. எதுக்கு நான் அப்படியே என்ன சொல்றது, என்னுடைய நிலையை மறந்து அப்நார்மலா பிஹேவ் பண்றேன். யாருக்கும் சொல்ல வேண்டாம், அவன்கிட்ட மட்டும் நீ சொல்லிக்கோ. 2-3 இன்ஸ்டன்ட், ஒண்ணு மட்டும் இருக்காது கண்டிப்பா. பேப்பர்ல எழுத ஆரம்பிச்சோம்னா ஒரு நோட்டு பத்தாது, அவ்வளவு இருக்கும். ஒண்ணு இருக்கு ப்ளீஸ். செல்ஃப் அப்படிங்கிறத டிஸ்ட்ராய் ஆகாம பாக்குறதுக்கு மிக முக்கியமான மெயின் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது இஸ் தி ஒன் லூசிங் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் கெட்டிங் அக்ரெசிவ். ஸோ இன் ஃபன் ஃபேக்ட் இது தாக்குமா முக்கியமான போயிட்டு இருக்கு. தான் சித்தம் நம்மளே ஒழிச்சு மறைச்சு பார்த்துட்டு இருக்கோம். ரைட்டா? நாத்தடிக்கிற இடத்துல எல்லாம் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்ப போய் சுத்துது, ஃபேக்டரி போயிருக்கு. இது லாஜிக்கலா இல்ல, பட் these are the factors I would like to discuss. First and foremost என்ன போட்டிருக்கு? ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இஷ்யூ. நமக்கு இப்ப இருக்கிற பெரிய பிரச்சனையே தான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை தான் நம்ம உலகத்திலேயே இருக்கக்கூடிய பெரிய பிரச்சனை. ரைட்டா? உக்ரைன் அழிக்கிட்டோம், அதுக்கு காசு அழைக்காம எப்படி செத்தா கூட பிரச்சனை இல்லை. ஆனா என் ஃப்ரெண்டு மூஞ்ச அப்படின்னு திருப்பிட்டான்னு வச்சுக்கா, அவ்வளவுதான். ஒரு மாதம் தலையில போட்டு உருட்டுவோம் அந்த விஷயத்த. ஃப்ரெண்ட்ஷிப் விஷயம் இதுல படத்துல போட்டிருக்க விஷயத்தை விட அது ஒரு ஒன் கைண்ட் ஆஃப் இது. அது என்ன சொல்லுவேன், புல்லிங் சொல்லலாம், ஈஸின்னு சொல்லலாம். ரைட்டா? அப்படிலாம் இருக்கு. இந்த விஷயம் நடக்கும்போது கண்டிப்பா எல்லாத்துக்கும் நடந்திருக்கும் இல்லையா? ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை எவ்வளவு வேல்யூ பண்றோம், ஃப்ரெண்ட்ஷிப் முக்கியமா அப்படிங்கிறது கொஸ்டின் தனியா வச்சுக்குவோம். இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல நம்மனா இண்டிவிஜுவல் ஒவ்வொருத்தரும் இல்லையா? நீங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்டு இன்னொரு அதுல ஒரு கேட்டகரி வேற வச்சிருப்போம். என்னுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு, ஒஸ்ட் ஃப்ரெண்டு, இதுல இன்னொரு சப் கேட்டகரி வேற புதுசா பிறந்திருக்கு. எது இருக்குது? பெஸ்டி. அது எந்த கேட்டகரின்னு தெரியல. இந்த மாதிரி பெஸ்ட், ஒஸ்ட், மிடில் ஃப்ரெண்டு. நான் இதெல்லாம் இவங்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ண மாட்டேன். நான் இவங்கிட்ட நான் ரொம்ப ஓப்பனா இருப்பேன், எல்லாத்தையும் சொல்லுவேன் அப்படிங்கிற கேட்டகரி ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல இருக்கீங்க வேண்டாம். இந்த கேட்டகரி you should not open yourself completely to anyone, even with your parents. And you have to be introvert and that means, right? உன்னுடைய செல்ஃபை நீ உன்னுடைய ஐடென்டிட்டியை நீ உணர்ந்துட்ட அப்படின்னா will not open. நீ எப்போ உன்னுடைய ஐடென்டிட்டியே தெரியாம இருக்கிற, உன்னுடைய செல்ஃபை பத்தி ரியலைஸ் பண்ணாம இருக்கிற, அந்த அவேர்னஸே இல்லாம இருக்கிறியோ, அப்பதான் எல்லாத்தையும் இது நடந்துச்சு, அது நடந்துச்சு, அது அப்படி நடந்துச்சு, அது ஏன் இப்படி நடந்து தெரியுமா, உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? இந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷன்ல தான் இந்த பிரச்சனையை நம்ம அட்ரஸ் பண்ண முடியும். இந்த பிரச்சனைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இஷ்யூ, ரைட்? ஏன் சம்பந்தமே நம்ம கான்ட்ரவர்சியா தெரியுது. பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டுன்னு வச்சுட்டா அவன் லைஃப் லாங்கா நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருப்பாங்க ரைட்டா? எப்போ நம்மளுடைய வீக்னஸ், நம்மளுடைய என்ன சொல்றது அதர் சைடுன்னு வச்சுக்கோன்னா வீக்னஸ் ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லுவோமோ, இல்லது ஒருத்தர் நம்மகிட்ட சொல்றாங்களோ, நம்ம அதை அட்வான்டேஜா தான் எடுப்போம். சரியா? அதர் சைடே பார்ப்போம். நான் ஃப்ரெண்டா இருக்கிற பட்சத்துல அதை நான் அட்வான்டேஜா தான் எடுப்பேன். ஸோ டோன்ட் ரிவீல் யுவர் வீக்னஸ் ஆர் யுவர் ஸ்ட்ரென்த். ரெண்டுமே தான், ஃப்ரெண்ட் ஆர் யுவர் அதர் சைட் டு எனிஒன் எக்ஸெப்ட் யூ. யூ ஹேவ் டு யுவர் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ்னே எடுத்துக்க. யுவர் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா இட்ஸ் யூ, வேற யாரும் கிடையாது, தேவையும் இல்லை. புரியுதா? அது தலையில தெளிவா ஏற்றிக்கும். ஸோ
ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இஷ்யூ வருதுன்னா இந்த மைண்ட் செட்டுக்கு நம்ம வந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோ, அப்புறம் அந்த இஷ்யூ வந்து நம்ம ஈஸியா அட்ரஸ் பண்ணலாம். இப்போ இந்த பிரச்சனை எல்லாம் இஷ்யூ எல்லாம் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும்? தேவையில்லாத பேச்சுகள்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்க விஷயம் என்ன, தேவையில்லாத விஷயங்களை பேச போய் அந்த சிக்கலாகி அதை அவன் இன்னொருத்த பேசி இவன் இப்படி சொன்னான்னு சொல்லி இங்கதான் ஸ்டார்ட் ஆகும். இதனாலதான் அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு அது நகர்ந்து போகும். சரி, இதுலயே போனோம்னா நம்ம அடுத்த விஷயத்துக்கு போக முடியாது. ரெண்டாவது படத்தை பார்ப்போம். ஒருத்தர் பாவம் காதை பத்தி இருக்காரு, ஒருத்தர் பாவம் கையை ஏந்திட்டு நிக்கிறாப்ல. இது என்னவா இருக்கும்? அட்வைஸ், ரைட்? ஸோ அட்வைஸ், ஓகே, அட்வைஸ்னு எடுத்துக்கிறேன். நான் வேற நினைச்சிருந்தேன், சரி அட்வைஸ்ன்றதுனால அட்வைஸ்னு எடுத்துக்கிறேன். அட்வைஸ் வந்து சொல்ற விதம்னு ஒண்ணு இருக்குல்லன்னா, உங்க பார்வையில இருந்து பார்ப்போம். சொல்ற விதம், சொல்ற முறை, சொல்ற இடம், இவ்வளவுதான். அதை நம்ம வந்து அந்த அட்வைஸ ஏத்துக்கிறோமா இல்லையா? சும்மா பக்கத்துல போய் உட்காந்துட்டு பாக்குற நேரம்லாம் அல்லது கேட்கிற நேரம்லாம் போனை எடுத்தாலே ஒண்ணு விட்ட பெரியப்பா அட்வைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாரு இல்லையா? எதுக்கு? அவங்க அவங்களுடைய ஆதாரத்தை நிரூபிக்கிறதுக்கு பாக்குறாங்க. அட்வைஸ் இல்ல, உனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா just say openly that you are not on that mood or on that form அப்படிங்கறத ஓப்பனா சொல்லு. நீ இதுக்காக அவங்க சொல்றது உனக்கு பிடிக்காது, ரைட்? ஆனா உட்கார்ந்து கேட்டுட்டே இருந்தனா என்ன ஆகும்? அங்க வந்து வயசாயிட்டே இருக்கும். என்னது? will start losing. இப்பதான் அந்த கேள்விக்கான பதில் அங்க தானே வருது. will start losing yourself. you start, அப்போ வந்து உனக்கான ஒரு நெகட்டிவ் இம்பாக்ட், நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும். ஸோ அப்போ இதுக்கு தவிர்க்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? சிம்பிளா, யாரும் எக்ஸ்ஆர்வே இப்போ இல்லை, நான் பேசலாம். நல்ல இது ஒரு ஒரு இதாகவே சொல்லுங்க. சரி, அட்வைஸே நான் என்னைக்குமே கேட்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப மோசம் இல்லையா? ஒவ்வொருத்தரும் நம்மளுக்கு அப்பா அம்மாவை தவிர வேற யாரும் பெஸ்ட் அட்வைஸ் கொடுக்க போறது யாருமே கிடையாது. அவங்க லைஃப்ல எல்லாமே பார்த்துருப்பாங்க. அவங்க தான் உனக்காக யோசிக்கக்கூடிய ஒரே சார்புடைய பர்சன்ஸ், ஆர் நத்திங் மோர் ஆர் நத்திங் லெஸ். ஸோ அவங்க ஒரு விஷயத்த ஸ்ட்ராங்கா சொன்னாலும் சரி, மைல்டா சொன்னாலும் சரி, அதை நீங்க ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய முறைய அல்லது அதனுடைய தேவையை உணரணும். சரியா? இப்ப வீட்டுல அப்பா அம்மா 2 பேர் இருக்காங்க. ஒருத்தர் சொல்லக்கூடிய முறையும் இன்னொருத்தர் சொல்லக்கூடிய அதே விஷயத்த சொல்லக்கூடிய முறையும் வேற வேறையா இருக்கலாம். அது ஒவ்வொரு ஃபேமிலிலையும் மாறும். ஒருத்தர் வந்து உதாரணத்துக்கு சரி, அம்மா வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவா இருப்பாங்க, காமனா இருக்கும். எதை எடுத்தாலும் முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போதே அந்த பிச்சில 8 கட்டையில தான் ஆரம்பிப்பாங்க இல்லையா சொல்றது. அந்த இது வந்து அநாயகா இருக்கிறோம். ஆனா இன்னொரு பர்சன் அப்பா அப்படியே ஸ்லோவா சொல்லுவாரு. ஆனா அவர் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளாகட்டும் அல்லது அவர் சொல்லக்கூடிய என்ன சொல்றது சென்டென்சஸ் ஆகட்டும் ரொம்ப கடுமையானதாவே இருக்கும். ஆனா அவர் வந்து லோ வாய்ஸ்ல ரொம்ப ஹஸ்கியா ரொம்ப மைல்டா சொன்னா இப்படி சொன்னா பெட்ரு அப்படின்ற மாதிரி. ஆனா வேர்டிங்ஸை வச்சு பார்த்துன்னு வச்சுக்கோ, அம்மா சொன்னதுல ஒரு விஷயம் இருக்காது, பிச் தான் பிரச்சனை. இவர் வந்து மைல்டு நோட்ல பேச்சுல சொல்லுவாங்கல்ல, அவங்க ட்ரபிள் டெம்போலாம் மேல சொல்லுவாங்க, அவ்வளவுதான். ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். கேட்டா ரெண்டுக்கும் அகாமடேட் ஆகிறது தான் பெஸ்ட் டு ஓவர் கம் திஸ் இஷ்யூ. சரியா? சோ ஒன்னு பெஸ்ட் ஒன்னு ஒஸ்ட்லாம் இங்க இல்ல. ரெண்டுக்குமே யார் அகாமடேட் ஆகணும்? நம்ம அகாமடேட் ஆகணும். ஏன்? இப்ப நீ சொசைட்டிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் வேலை பார்க்குற இடத்துல உன்னுடைய பாஸ், அதுக்கு அடுத்த சுப்பீரியர் பாஸ், சிஓஓ, அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கேட்டகரி ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன்ல இருப்பாங்க இல்லையா? எல்லாருமே ஒர்க்கிங் என்வரன்மெண்ட்ல ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்க போறது இல்லை. பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. போலீஸ் அல்லது அந்த ஏரியால இருக்கிறவங்க அவங்க கொல்லிக்கு அவங்க பேசுறதான் பார்த்துருப்பீங்களா? சினிமாவில், அட்லீஸ்ட் சினிமாவில் பார்த்துருப்பீங்க. சாஃப்ட்வேர்ல இருக்கிற என்வரன்மெண்ட்ல அவங்க பேசுறதான் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் நம்ம எப்படி அகாமடேட் ஆகணுமோ அது இனிஷியலாவே நம்மளை தயார் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த செகண்ட் ஸ்லைட். தேர்ட் ஸ்லைடோட கீழே இந்த அத்தாரிட்டேரியன் பேரண்டிங் ஸ்டைல் அதையும் சொல்லிட்டேன். இதுல அடுத்த ஸ்டைல்ல இருக்கக்கூடிய இந்த நெக்லிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துருவோம். இது எல்லா இடத்துலயும் நடக்கும், ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளேயும் நடக்கும், பேரண்ட்ஸ்லயும் நடக்கும்,
நம்ம யாரையாவது ஒருத்தரை வந்து எப்பவுமே ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷனுக்கு கொண்டு வருவோம். இப்போ நம்ம ஒரு கேரக்டர் பில்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம்ல, ரைட்? ஈவன் ஃப்ரம் வே ஆஃப் வாக், ரைட்? தி வே வி லுக், ரைட்? தி வே வி ஸ்பீக். இது எல்லாத்துக்குமே ஏதாவது ஒரு மாஸ்டர் பீஸ் இருக்கும். மாஸ்டர் பீஸ் மேபி யுவர் அங்கிள், மேபி ஆர் சம் அதர் ரிலேட்டிவ் ஆர் சம் அதர் நெய்பர் ஆல்சோ. நமக்கு தெரியவே தெரியாது, அவரை தான் நம்ம காப்பி அடிக்கிறோம், நமக்கு தெரியவே தெரியாது. ஒரிஜினாலிட்டி அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படி அந்த விஷயத்தை ரிஃப்ளெக்ட் பண்றோமோ அதுதான் நமக்கு ஒரிஜினாலிட்டியா தெரியணும் இல்லையா? We will be imposed by, we will be taken over by some others, என்ன சொல்றது, பிஹேவியர் அல்லது அவங்களுடைய மேனரிசம். அதுலதான் நமக்கு தெரியவே தெரியாது. யாராவது ஒருத்தர் நீ வந்து அவரை மாதிரி பிஹேவ் பண்றியா, உங்க அப்பா மாதிரியே நீ இருக்கிறியா, நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. ஒரு வயசு வரைக்கும் நம்ம அதை செய்வோம். மேக்சிமம் நம்ம அப்பாவை இல்லது அம்மாவை யாராவது ஒருத்தரை க்ளோஸா இருக்கிறவங்கள ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுவோம். அவங்கள மாதிரியே பேசுவோம். இந்த டோன், டெம்போ எல்லாமே அவங்கள மாதிரியே இருக்கும். ஸோ இதுல அந்த நெக்லிஜென்ஸ் வந்து அந்த இடத்துலதான் லாக் ஆகும். எப்படின்னா, நீ